class. So it's now 6:30 exactly. Okay, good evening to everyone. So this will be until 9 p.m. So this is, as I said, the first of 3 sessions that we're going to have for our building tech refresher. Okay. So just to give you an overview about refresher, usually we have our refresher, we conduct refresher 2 weeks before, or even a week before the board exam. Okay. The idea is for you to be peaking at the exact just the right time. So relatively, today or tonight is too early to have a refresher. Okay. Somehow nagbago na ang sistema ng mundo. Okay. As you know, noon ang tanging JPT review school ay nasa Manila lang, okay? So what happens is we spread out, to many branches. So in that case, nagkaroon na siya ng ganitong dynamics, okay? But hopefully it will culminate to to a critical mass, na kumbaga yun din yung panahon, kung saan talagang nararamdaman mo na, feel mo na ikaw ay nasa board exam talaga, okay? So may mga disadvantages, pero masasabi rin natin na meron ding advantages, na ngayon pa lang, maaga pa lang, nasa refresher mode na kayo, Kumbaga game na kayo, okay? So marami kayong kumbaga nasa spread out mo, kumbaga sa trabaho, di ba? Pag bugbog ka na, sabay na sabay yung mga mga deliverables mo sobrang mabigat. You're spreading yourself too thin, So in this case, talagang napaglalaanan mo siya ng panahon. So look at it that way, na isang advantage instead na at this early meron na tayong refresher, okay? So this one is building tech. So how do you look at building tech? So bigyan ko ulit kayo ng overview kung ano ang role ng building tech sa board exam, okay? So nangyayari ang building tech sa first day, of course, And it happens in the afternoon, okay? So in the afternoon there are like I guess 150 questions or maybe something around that, 150 questions in the afternoon. Now, around 70 to 80 questions ay building tech, followed by utilities and structural, So ganun ka-dominant ang questions na lumalabas sa board exam pagdating sa building tech, okay? Hindi lang yun. Pagdating mo sa second day, during the design, bumabalik pa yung mga topics na yan, Hindi lang building tech, pati na yung utilities, yung structural, and even some theory and planning questions, Siguro wala nang history, pero kahit professional practice, And of course, we know of course that the use of the Rule 7 and Rule 8 and the whole of the National Building Code, talagang ginagamit yan, sa board exam. So doon sa klase ko, sa design, I told you about the different types of questions, I told you about compliance questions, So most of the time, pag compliance questions, yan yung mga Rule 7, mga batas, And I told you about others, or sa mga ibang nagtitake ng board exam, ang tawag nila dyan, general questions, So itong general questions, ito yung mga sinasabi ko na may mga questions sa board exam na walang direct connection or walang direktang kinalaman doon sa design problem, pero tinatanong, For example, itatanong sa inyo yung mga live load ng mga materials, So ibang klase, parang hindi siya directly related sa design problem, pero yun ang tinatanong. Tinatanong yung wattage ng mga appliances, so imagine nyo, May mga ganung pangyayari. So it depends kung gaano kayo kahanda, Kung nag-aaral kayo tungkol doon, kung mayroon kayong alam, edi sayang-saya kayo, Na wow, pero mga ganitong questions. Now, parang ano ang attitude nyo or anong nararamdaman nyo, Kapag ganyan, malalaman nyo na ganyan yung mga questions. So, merong nabibigla, nagugulat, meron din namang natutuwa, na ganun yung questions. Meron mga nagsasabi sa akin na, sir, talagang ito yung nagsalba sa akin, itong mga general questions na to. Kasi takot na takot ako sa mga design problems, pero naipasa ko pa rin yung design. Kasi meron mga ganitong klaseng tanong. Okay? So, sinasabi ko to sa inyo ngayon para ma-realize nyo kung gaano ka-importante itong ating refresher or itong ating subject, building technology. Okay? So, itong mga questions na nandito ngayon, di ba? Meron kayong handbook. So, kung titingnan mo yan, umabot yan sa mga 374 questions, So, bigyan na lang natin na 360. So, you divide that by 3. So, it's like we are going to answer 120 questions per session, So, ganun yung average natin. Okay? And hindi lahat yan, lumabas sa board exam. Meaning, I would say lumabas sa board exam, mayroon siyang mga general topic. Kumbaga, nakapaglista ako dito ng topic, mga 20 topics, So, for example, dito makikita natin, where's it there? The first question is about paints, So, the first 26 or 30 questions yata, ay lahat ng mga tanong ay may kinalaman sa pintura, So, yan yung sinasabi ko para siyang topic. So, syempre, kung 70 questions yun sa board exam, so hindi lahat lumabas sa board exam. Rather, meron din mga questions dyan na last board exam or the last board exam or board exam during the 2023 and even 2022 board exam, Umabot pa sa ganung katagal. Kasi meron din mga umuulit, So, mabuti na yung nakakarami tayo, okay? Kung titingnan nyo nga, kung meron kayo ng makapal na refresher notes, talagang yun ang OG, Kasi simulat sa pool pa yun. Mga 2010 siguro, nagsimula yung compilation nun hanggang dumami siya ng ganung karami, So, in a sense, outdated na siya. Pero minsan nakakagulat, meron pa rin mga questions na lumalabas sa board na doon, na makikita mo doon yung mga tanong, Pero bihira na lang, kumbaga, and of course, as you know, hindi lang naman sa first day lumalabas ang building tech. So, meron din mga questions dito na marirealize mo. Sa design pala yan lumabas, Sa second day pala lumabas, pero building tech yung question. Okay? So, again, focus on every question. Now, pangunahan ko na kayo, So, hindi natin masasabi na sa bawat tanong na to, masasagot talaga natin for sure na yan talaga yung pinaka-eksakto or tamang sagot, So, parang meron na akong disclaimer, Well, masasabi ko lang is, minsan, meron din pagkukulang yung tanong, Parang kulang siya sa konteksto, okay? So, maaring nasa ibang konteksto yung pagsasagot ng mga tanong. What's important here is for you to appreciate na itong mga tanong na to, talagang magkakaroon ka ng idea na ganyan pala yung mga tanungan na nangyayari sa board exam, Okay? Merong mga tanong na parang napakasimple, may mga tanong na malabo, May mga tanong na parang what? Tinanong ito? Ganun, So, walang big time or small time na tanong, parang ganun. Walang tanong na seryoso at hindi seryoso. Lahat seryoso yan. Kasi at the end of the day, bawat tanong, merong kaukulang point, Sabi ko nga sa design class ko, sana ang board exam 500 questions and then pumili ka na lang ng 200 questions na sasagutin doon para ikaw yung mamimili kung ano yung mga tanong na kaya mong sagutin, Pero ang board exam hindi ganyan, Every question counts, So, again, at the end of the day, ano ba ang target natin, Ang 150 questions, well, for 70% of 150, you will need to answer 105 correct questions, So, kung 70 ang building tech, 70% of that is 49 correct answers, So, again, makikwenta nyo, Alright, sige, simulan na natin. Okay? Ang pagtatanong.
So, handa na kayo, no? Handa niyo na yung refresher notes. So, kumbaga doon sa refresher notes niyo, nakakapagsulat kayo doon, ano? So, meron kayong mga notes diyan, okay? Di ba sinasabi ko sa class ko rin na yung mga tanong meron diyang madali, sigurado ka sa sagot. So, lalagyan mo siya ng kwadrado, ng square doon sa number, no? And then pag malabo pa yung sagot, parang ang bibilugan natin siya. And then may mga tanong na talagang, wow, ang hirap, no? Or minsan hindi mo mga alam kung ano talaga yung tunay na sagot, no? So, sa ganyang bagay, triangle. So, meron naglalagay tayo ng tanda, ng legend, no? Para pag babalikan natin yung refresher notes natin, pag ulitin natin yung review, alam mo na yung babalikan mo, no? Kasi yung mga tanong, alam mo na sigurado, wala ka ng problema doon, no? Okay? So again, always do things with purpose, no? Na parang meron kang goal, meron kang objective na siniset, no? Hindi lang yung papasadahan mo lang, papalipasin mo lang yung gabi, and then parang you're just hoping na, wow, sana magaling si teacher, di ako makatulog, ay sayang, pagod ako ngayon, ganoon. Parang dating palagi, circumstansya lang ang nangyayari sa buhay mo. Huwag ganoon. Anong tawag natin doon? Ikigai, okay? What is ikigai? Sulat ko dito ha, ikigai. Okay. So, ikigai means whatever you do, always do something with purpose, no? So tonight is the night. We have ganun, ano? Sige. We have a purpose, no? Sige, simulan na natin. Question number 1, which is the best thinner for acrylic latex, okay? So, ang labanan sa paint palagi yan, dalawang sanga palagi yan, class, ha? There is the water-based and the oil-based, ano? Sa ibang pagsabi, ang oil-based, sa ibang mga products, they describe that as solvent-based, ano? Ang Boysen nga, hindi oil-based ang gamit, so, alkyd-based, ano? So, depende na yan. Pero, basically, nahahati sa acrylic-based at saka latex-based, no? Ay, latex. Acrylic-based at saka alkyd-based, no? Now, nakarinig kayo ng acrylic at saka latex. Actually, sabi ko nga, wala naman talagang latex sa water-based paint, ano? Kasi yung behavior niya. Okay? Kung meron man, walang problema yon, ano? Pero hindi talaga siya yung tunay na player dyan. Yung acrylic talaga, no? Okay? Dinidescribe lang siya as latex because of the water, the presence of water as the base, ano? Okay? So, tingnan natin yung Boysen. So, yan yung magandang paraan dyan para makita natin, ano? Tingnan natin yung product niya, no? So, kung titingnan mo yung products, yan. Ayan yung mga products niya, no? So, for example, itong Acrytex Plus, merong kaiba dito, okay? Kasi, acrylic siya, pero hindi siya water-based. Solvent-based siya, okay? Ibig sabihin, oil-based siya, okay? Now, bihira yan kasi ang acrylic, ang palaging kapartner yan, water-based, no? Okay? So, hindi exclusive na ang acrylic pang water-based lang, ha? Pero yung alkyd na sinasabi ko, hindi. Pang oil-based, pang solvent-based lang palagi yun, okay? So, medyo klaro. Hindi pala lahat ng paint ganito, no? Actually, special paint to eh. Ang Acrytex, ito yung ginagamit na pintura pang outdoor talaga. Okay? Sa Davies, ang sikat na ano nila na what happened? Decorative paint, sige nga, specialty finishes, okay? So, let's look at the products. There, liquid tile. Let's look at liquid tile, okay? So, kumbaga sa Boysen, yung Acrytex, yan yung pang exterior paint nila. Pero sa Davies naman, ang pang exterior paint nila is the liquid tile. So, as you can see, liquid tile, okay? Ay, mali, liquid tile, reducer yan, ano? Reducer yan ng liquid tile. Hanapin natin si liquid tile mismo, no? Okay? Saan kita mahahanap? Akala ko ikaw na yun. Okay? So, marami-rami sila, no? Pwede ka bang decorative painting exterior, okay? So, we could find it right away, no? There, liquid tile. So, as you can see, liquid tile is an acrylic solvent-based, okay? Paint. So, yan yung kakumpetensya ng Boysen, ano? Okay? So, tingnan nyo to, ha? Acrylic siya, pero solvent-based siya. Ngayon, kung titingnan natin yung Permatex, no? Yan yung Boysen or flat latex ng Boysen. Doon natin makikita, okay? Say, 701, no? Let's say Boysen, 701. Mabilis ba? Naku. Mahirap. Flat latex. Mabagal pala. Sorry. Okay? Okay? So, kung titingnan mo si Boysen, yan, Permacoat latex. Okay? So, kung titingnan mo si Permacoat latex, it is an acrylic paint, pero water-based siya. Okay? So, Boysen is an acrylic paint, pero water-based. Okay? Tingnan mo yung thinner niya. The thinning solvent is, okay, water lang, no? Okay? So, water lang ang kanyang solvent. Hindi oil. Hindi siya solvent-based. Okay? So, that's the idea, no? Acrylic, yung mismong gumagawa ng coating, pero ang kanyang base, ang kanyang solvent is water. Yung isa, yung Acrytex kanina, oil. Okay? Yun yung kaibahan nila. Pero yung, kung hindi acrylic yan, usually, alkyd yan. Yung acrylic at alkyd, siya yung plastic na gumagawa mismo ng coating dun sa paint mo, no? Okay? So, sige. Along the way, masasagot din natin yung mga ibang questions based on this premise, no? Okay? Based on this principle, okay? Now, if you look at the other choices here, alam nyo, class, yung ang pagsagot sa mga questions, minsan, hindi para malaman mo kung tubig talaga. Minsan, questionin mo yung ibang choices, ano? Kasi pag kilala mo yung ibang choices, alam ko hindi yan, okay? So, kung i-check nyo itong mga ibang choices dito, marirealize nyo na itong mga materials na to, mga substances na to, ito yung mga pang thinner. Ibig sabihin, siya yung pwedeng solvent sa mga hindi water-based na paints. Okay? So, hindi yan, pang alkyd yan, no? Okay? So, sa ganitong usapan, yung thinner para sa mga acrylic latex paints is water. Okay? Sige. Nandun naman yung sagot pero nandun yung paliwanag, ano? Kasi minsan, hindi ganyan kadiretso yung tanong, ano? Yung basic principle is always choosing between water-based and oil-based. Sa water-based, usually, acrylic yan. But not all the time, ha? Kasi ang acrylic, versatile, no? Pwede mo siyang ma-specialize na gumamit ka ng solvent. Pero pagdating sa alkyd, it's always solvent-based. Alright? Sige, go to number 2. Alright. Which one cannot use water as a thinning material? Okay? So, tingnan niyo itong mga materials na to, no? So, kita mo yung term na acrylic, yung emulsion, yung enamel, at saka latex. So, ang sagot dito is enamel, ano? So, kung titingnan mo ulit, balikan natin si Boysen, ha? Okay? So, dito, alam mo talagang water, ano? Okay? And then, kung titingnan mo yung mga products, okay? Na water-based, ano? Check na natin, water-based. Okay? So, the water-based, you have here, yan, Permatex, okay? And then, what else? Okay? Emulsion is actually a water-based paint, no? Okay? Saan ka na? Emulsion. Do I see you? Ito pa, isa pa. Last one. There. Art masonry, permapatty, wood prime. Hindi lumabas. Okay? Sige na nga. Diretsuhin na natin si emulsion. Oh, by the way, class, ha? Malaking bagay na bisitahin nyo yung Boysen website at saka Davies website. Basically, yan lang. Yan lang puntahan nyo, no? Kasi dyan lang naglalaro lahat, oh. Emulsion, ano? Paint is acrylic based and as you can see, okay?
Okay? The thinning and solvent for emulsion is only water. Okay? So, ganun din si latex paint, of course. Napag-usapan na natin yan, si acrylic at saka si latex. Ano? Okay? So, ang kulang na lang is si enamel. Ano? So, kung titingnan mo si enamel, okay? So, si enamel paint class, sigurado yan. Okay? Basta enamel yan, flat wall man, quick dry, ganun. Ang solvent yan, ayan, no? Paint thinner, no? Kasi, ano yan? Okay? Alkyd resin yan, hindi yan acrylic, no? So, solvent base yan, si enamel, hindi yan water based. Okay? So, that means, dito sa mga tanong, si enamel talaga, no? Hindi pwede gamitan ng tubig. Okay? Alright? Alam mo yung enamel paint, hindi naman wala, there's no such thing as enamel paint. Enamel is actually a finish. Usually, enamel is shiny, ano? Kagaya ng ngipin, di ba? Enamel, nilalagyan siya ng enamel, no? Parang coating. So, ganun. Pero ito yung nagkumagat, no? Sa publiko, kaya ginagamit nila yung term na enamel paint, no? Okay? Pero again, you could see these terms, ano? You could go to Boysen or to Davies and you could find the answers there. Okay? Let's go to number 3. A paint product that serves as an undercoat. Okay? Now, the term undercoat class. The moment na may pumatong sa isang coating, magiging undercoat na siya. At saka yung pumatong sa kanya, siya na yung overcoat, no? So, yung nasa taas, yan yung top coat. Okay? So, kung wala pang pinagpatungan, siya yung pinakauna. Okay? Ang pinagpatungan niya, yan yung tinatawag na substrate. Ano? Okay? So, yung pinakaunang coating usually is the primer. Bakit? Kasi ang primer, ang purpose mo sa primer is to ensure better adhesion, ano? Of the paint to the surface or to the substrate. Okay? So, that is the idea, no? Okay? So, yun yung pinaka-keyword yan, no? Or key phrase yan. Bakit primer ang sagot natin? Alright? So, there you go. Now, skin coat, actually, although meron naman yan sa Boysen products, but basically, you don't consider it as a paint, ano? Okay? It's like a preparation material. Okay? A preparatory surface substance, ano? Okay? Kagaya ng neutralizer, ganun din, ano? And then yung reducer, parang medium lang yan, ano? To improve or to improvise, okay? To adjust the quality or the behavior or the performance of your paint, okay? Number 4, what is the reason why concrete neutralizer is needed before painting newly installed concrete walls, okay? So ito yung tinatawag natin, nilalasan muna yung konkreto, no? Okay? So the answer here is letter D, ano? The alkalinity of the new concrete. Well, for one kasi, yung semento, merong sulfate yan, okay? So any kind of sulfate is alkaline, ano? So parang ang dating niya, meron siyang salt deposit, no? So itong sulfate na to, magre-react to, sisingaw, no? Doon, lalabas doon sa concrete surface. So ang dating niyan, para bang pag magpintura ka na hindi pa yan nakalabas, masisira yung paint mo. Nagkakaroon ng tinatawag na efflorescence, no? So, ang unang mong gagawin, maglasunin mo muna yung konkreto mo. Kaya yung tinatawag natin concrete neutralizer or masonry neutralizer, no? So, yan yung tunay na dahilan. So, yung mga other choices to prevent the burning of concrete, wow, nasusunog. Parang ganun kasi yung effect, no? Parang there's a burning sensation. And then letter B, to seal the porous surface. Well, it's not actually a sealer, no? Actually, ang to facilitate na makalabas, hindi mo siya isi-seal, no? And then the third one is for better surface adherence. No, that is the role of the primer, okay? So, the answer is letter D, okay? Number 5. You need 4 gallons of paint, but the store only sells 1 liter cans, ano? So, how many cans should you buy? So, itong question na to, so here we go. Let's go to Boysen. So as you can see, paano ba binibigay ang product, ano? So packaging, look at the packaging. 1 liter, 4 liters, okay? And then 16 liters, no? So number 5, you need to buy 4 gallons of paint, but the store only sells 1 liter can. So the answer is 16, okay? Kasi 1 gallon is equivalent to 4 liters, okay? Actually, technically, ang 1 gallon is 3.75, 785, ano? So if you look at 1 gallon in liters, no? Okay? So the answer is 1 gallon is equal to 3.785, no? Pero sa packaging, usually hindi na nila yan tinitingi, no? So sinasara na lang nila yan sa 4 liters. Parang nira-round off na nila no, into 4 liters yung packaging. So 4 gallons times 4 is 16, okay? Number 6, paint that dries slowly, okay? So actually meron namang quick dry enamel, no? But in the general sense, enamel is the slowest among them, no? Okay? Now, as you can see, ang enamel is also oil-based, di ba? So sa ganyang bagay, makikita mo dyan, class, magandang tingnan is titingnan mo yung dry time, ano? Okay? So this is flat wall enamel, ano? So full cure niya is 8 hours. So babantayan niyo yan, ano? Pero pag tumingin ka ng flat wall enamel 'yon, ano? Flat latex rather. Kung flat latex ang titingnan mo sa choices, punta tayo sa permacoat latex, no? Ito. So ang dry time niya is there. Mabilis lang, 2 hours, 1 hour, 30 minutes, ano? So ibang-iba, okay? So essentially in general, usually mas mabilis matuyo yung mga water-based na paints, okay? Kaysa sa solvent-based or oil-based or alkyd-based kung tawagin, okay? So yung pagtawag ng acrylic at saka alkyd, diyan nagkakatalo eh, no? Kasi yan yung resin niya, okay? So as you can see, alkyd, oil-based, enamel, they are just, kumbaga, nasa isang grupo lang yan, ano? But you don't usually look at paint that way. So, very specific sa enamel in that sense, okay? Sige. Number 7, nandun yung Acrytex kanina, nakita natin, ano? So, Acrytex is a brand of Boysen, okay? So, again, ang brand naman ng Davies is Liquid Tile. Yan yung katumbas niya, no? Yan yung direct competition niya, okay? Itong Cambridge, actually, mas kilala yan sa, mas tama, Cambridge, ano? Okay? So, yan natin yan, basta, okay? So, Cambridge, tingnan nga natin si Cambridge. Bumibili ako niyan dati, walang kwenta. Sorry, okay, siniraan ko pa tuloy. Okay, Cambridge paint, no? So, hindi ganun kagaling. Pero yeah, paint products din sila ha. Okay? So, yung latex nila, walang ano. Baka nag-improve na. Pero I learned my lesson. Okay? What about Globesco? Okay? So, there. Globesco rin, ano? Okay? Where are the products here? Okay. Oops, what happened? Company profile. Okay? Spiro paint. So, may mga specific paint sila, no? Okay? So, anyway, sige, no? We can be sure na Acrytex is a brand of Boysen. So, Liquid Tile naman is the brand of Davies. More. Okay? Ano mga pinag-uusapan nyo dyan? Okay?
May mga trick question ba dyan? Okay. Wow, ganda nito. Oil-based answer ko kasi may quick dry enamel. You have a point, no? Okay. Pwede. Okay. Tingnan natin. Balikan nga natin si Boysen. Quick dry enamel. Gano'ng kabilis? Quick dry enamel. Dry time. Nako. Full cure 3 days. Yan yung mga bagay klase, no? Tingnan nyo ang dry time ni quick dry enamel. Mabilis pa talaga. Nakaw. So, anong lumilitaw dyan, ano? So, enamel. So, minsan, wow, napaka-analytical natin. Hopefully, sama nyo rin ha, na madatalin kayo ng itong mga parating na araw. Okay, hindi lang dahil Pasko, hindi dahil may board exam. Sana, hindi kayo aabot sa ganung gusot, ano? Na napaka-close ng choices, no? So, sana you could see the light, kumbaga, no? Parang, nakikita nyo talaga na ito ang patutunguhan ng tanong na to. Dito ako dadalhin ni Lord sa sagot na to. Okay? Kasi, magugulat ka, no? Okay, so meron tayong quick dry. Pagtingin mo, ganyan pala yung quick drying. Okay, matagal din pala. Okay? Sige, let's continue class. Manufacturer of BioFresh. So, itong BioFresh, produkto yan ng, ng hindi ko kayo matansya. Siguro, baka ngayon pa lang nakikita yung mga products na to. So, wala kayong initiative. So, sana naman hindi ganoon, ano? So, ito class, parang mabilisan makikita niyo yung style natin, ano? Google ka agad, tingnan mo agad yung produkto. Marami ka agad makikita, no? At hindi lang yun. Parang, kumbaga, marami ka pang nakikitang ibang products, no? Ayan, si BioFresh, no? So, yung mga labanan dito, class, antibacterial, odorless, yan yung usually mga description yan, class, ano? Okay, meron pang hydrophilic. Wow, hydrophilic is, gusto niya yung tubig, no? Pero meron ding hydrophobic, stain removal, ano? So, magaling siya, hindi siya nadudumihan. So, another thing na babantayan nyo sa paint, alin yung pang exterior, alin yung pang interior, alin yung both, no? So, yan din yung mga babantayan nyo. So, sa mga ganyang labanan class, nagsasagutan tayo dito, di ba? Pero iba pa rin yung kayo mismo, ang tumingin at tingnan nyo yung, kumbaga para tayong merong comparative analysis dito, no? Na, okay, pag ganito ang tanong, ano yung usually na sagot, no? Kasi yung mga characteristics, mga criteria, yan, mga odorless, antibacterial, pang exterior, pang interior, dirt-free, okay, dirt resistant, and so on, ano? So, babantayan natin yung mga ganyang pagtatanong. Okay? So, minsan, basta, makikita natin, ganun lang palang tanong, masyado natin pinapahirapan ng sarili natin. Or, masyado lang tayong praning, ay, ganyan lang naman palang tanong sa board. So, malahalaga talaga class na meron tayong refresher. Kasi parang, masyadong mataas yung expectations nyo, and then pagdating sa board, ganito lang pala. So, sa refresher, nabibigyan kayo ng ganung parang insight, ano? Kung ano talaga yung nangyayari sa board exam. Okay? Sige, tuloy pa natin. Number 10, the best paint for toilet and bath ceiling considering moisture and mildew resistance. Okay? So, sa ganyang usapan class, isa pang characteristic, kung titingnan mo yung mga choices dito, hindi na siya klase ng paint. Kung acrylic ba siya, alkyd ba siya, di ba? So, ang tinitingnan mo dito is the kind of finish, no? So, ang pinaka-flat dyan, matte or flat, no? And then you have eggshell. And then, sunod dyan ng semi-gloss. Ang pinaka-makintab dyan is high gloss. Now, ganito ang basic characteristic kapag finish ng pinag-uusapan. Kapag glossy na siya, ibig sabihin yan, reflective. Okay? So, kahit sa sound, no? Kahit sa light, at makintab siya kasi reflective nga, no? And not only that, kaya siya naging reflective dahil masyado na siyang tight, no? Yung substance. Okay? So, kapag tight siya, hindi siya napapasukan. Okay? Hindi siya basta-basta nadidikitan. Or, mas matibay siya. Okay? So, yan yung tendency ng materials. In general, hindi lang ng paint, di ba? Okay? Makita mo sa concrete, pag rough yung concrete, madaling masira, no? Pero pag surface, mas malakas mataas yung durability niya, di ba? Kita nyo? So, may mga ganung aspeto, no? So, ito, medyo obvious to, no? Na, no? Now, parang moisture at saka mildew resistance. So, yun nga yung tendency din, eh. Kasi, ang labanan dyan is hindi basta-basta natatagusan. Okay? Yung pintura kapag mas glossy siya. Okay? So, even that, no? Hindi lang water resistance, kahit moisture and even yung mildew, no? Okay? Number 11, commonly used paint for concrete interiors of a residential project. Again, class, kung meron mang labanan na pati si latex at acrylic ay magkasama, usually kasi dapat isang bagay lang yan sila, no? Okay? Parang all latex are acrylic based, kumbaga. That's the short of it, no? Now, acrylic can be meron pang iba. Sabi ko nga, pwedeng solvent based yan, wala na siyang latex, no? Or hindi na siya water based, okay? Pero pagdating sa ganyang usapan, ang pinaka-tendency talaga is pang interior si latex, no? Okay? Although pwede naman siya sa exterior, pero diyan mo makikita, mas matibay, no? Okay? Mas matibay yung iba. So dito lang tayo tumitingin, no? Pero sa dalawang yan, mas specific din si latex pagdating sa interior. Okay? Tandaan nyo, pag meron kayo project, nako, huwag din basta-basta na, sige, pahiran mo ng latex yan. Lahat na, sa labas, gano'n, nako, maganda yan ngayon. Pero ilang buwan, mag-fade na, kulang siya sa, sa tibay, sa protection, parang bilis madumi, no? So hindi okay. Hindi siya matibay, hindi siya made pang exterior, no? Pero wala namang sasabi na, okay, ano bang level ng paint quality ang pinag-usapan natin? Basta mapinturahan, pwede din naman talaga si latex, ano? Pero hanggang maaari, nako, pag quality class, alam mo kaagad na merong Acrytex, merong liquid tile, ha? Talagang ginawa yan sila para specifically for exterior. So hindi basta-basta, no? Pero pag latex, sa loob, safe na safe yan, okay? Matic yan, okay? Now, sa mga ganitong usapan, dito mo nyo makikita, no? Minsan, wow, napaka-analytical niyo, no? Talagang pinag-isipan nyo, no? Parang gano'n. Pero minsan, bakit kaya ganito yung mga sagot nila, sir, no? Pero minsan, makikita mo na, sa aming pagtingin, parang sumisimple na lang ang buhay. Okay? Parang gano'n. So, it's like wisdom, no? Okay? Well, it doesn't mean that we are God or we are the ultimate, no? Okay? It could also be wrong, why not? Pero minsan nandun yung wisdom. Bakit gano'n ang sagot, no? Okay? Kasi, meron kami mga insights na, in a sense, dala ng aming experience, no? At saka, nakita na namin yung mga board exams natin. Okay? Sige, number 13. A durable and flexible paint. Primarily for exterior walls applied in very thick films. Okay? So, ang gusto ko dito is the word durable and flexible, ano? At tinignan ko dito sa Boysen. Wow, palaging, lalo na yung flexible, okay? Diyan nagkakatalo. Parang doon ka pupunta, dinadala ka sa elastomeric paint. Okay? Well, pangalawa dyan is exterior. So, minsan, pag magsabi ka, hindi lang minsan, ano? Pag magsabi ka ng elastomeric, ang tinutukoy talaga dyan is pang exterior siya, no? Pero kung tutusin mo, elastomeric is just acrylic-based paint. Okay? Water-based most of the time, ang elastomeric, no? Minsan, may dinadagdag pa silang ibang chemical substance. Pero generally, pwede mo siyang gamitan ng water as a thinner, as a reducer, no? So things like that. Yung lacquer, wag mo nang isama sa usapan yan. Ang lacquer pang kahoy yan, ha? Most of the time. Pwede rin siya sa metal, no? Kaya may automotive lacquer, gano'n. Pero yun usually,
Ganun din si enamel, by the way, no? Si enamel, usually, hindi yan pang konkreto, okay? Pero wala namang sinabi dito na pang konkreto lang, no? Pero most of the time, pag sabihin mong exterior, pag bahay, ganun. Kaya, ito yung sinasabi ko, minsan kulang yung tanong, no? Okay? So, parang naghahanap ka na lang ng mga clue. So, bantayan mo yung term na durable and flexible, ano? For example, okay nga, punta tayo. Tignan natin si Davis, rain or shine yan, ano? Si Bossing yan. Rain or shine, okay? Rain or shine. Tama ba ako? Rain or shine? Wala! Sun and rain ba? Rain or shine. Mahirap yata tumingin dito. Google na lang pala, no? Hindi napatagal pa, eh. Oh, ayaw pa rin. Dito na nga ako sa'yo. Rain or shine. Rain or shine. Davis. Okay? Yan, kita. Sun and rain nga. Anak na to. Okay. So, you can see, 100% acrylic, elastomeric paint. Di ba? Acrylic siya, eh. No? Okay? So, si ano naman? Si Boysen. Let's say, Titan. Okay, Titan. Oh, Boysen. Oh, meron din. Titan Superflex. Okay? Oh. Flexible coating. Look at that term, ano? Durable film. Aba, mukhang dito galing yung tanong sa board exam, ha? Okay? Yan na tayo. Elastomeric na tayo, ha? Okay? Basta kayo dyan. Marami kaya tayo mga usapan. Hindi na kayo nakikita, no? Okay? Is there rain or shine ng rain or shine? Ano ka, PBA, sir? Okay. Number 14. For use on exterior of a residential project. Wow! Okay. Hirap sabihin, ano? Ang gusto kong sagot dyan is Acrytex, no? And you know that Acrytex is an acrylic solvent-based paint, no? Latex is also an acrylic water-based paint, no? Ang latex pwede rin naman pang exterior. Pero as you can see, even latex is acrylic, no? So, iffy ako dito. Itong alkyd at saka enamel, yan. Pwede mong alisin na yan sa usapan. Okay? Kasi yung mga ganyang klaseng pintura, medyo hindi siya bagay pang exterior. Pag tatamaan ng araw, madali siyang pumutok or whatever, no? Okay? So, dito sa dalawa, kung titimbangin mo, no? Again, nandyan yung labanan. Okay? So, I tend to go for the acrylic, no? Okay. Number 15, which is the most appropriate top coat paint material for a concrete exterior of a 3-level detached residence. Okay? Nandyan si latex, si acrylic, pero sige, dito na tayo sa elastomeric. Kasi, whatever, ang ganda talaga ng elastomeric is medyo intended talaga siya na labanan, no? Yung water. Okay? So, aside from the fact na durable siya at saka, yun nga, there's the word flexible, no? So, medyo magandang laban natin dito. Pero yung kanina, wow, it's a toss-up, ano? Okay? How are we doing? Yeah, with the rate we are answering, okay? Basta tandaan nyo, ang target natin for tonight, makarating tayo ng 120. Baka mabagal ako, no? Medyo kailangan ko yatang bilisan pa. Okay. Number 16, a paint with high sheen which can be used at the exterior, okay? So, si enamel class, as I said, no? Naku, mahirap yan sa exterior. And besides, enamel is usually for wood and metal. So, pang exterior, ano yan? Pang bakod, no? And ang kahoy, talo talaga yan. Kahit lagyan mo ng enamel yan kung pang exterior, puputok lang yan. Kasi ang kahoy, ang likot niyan pag exterior. No? Mabuti pag wag mo na lang siyang kulayan, okay? Flat latex, usually ang flat latex class pang primer lang yan, no? So, hindi rin siya high sheen, definitely. Okay? What about weather seal? So, when you check out weather seal is actually a sealant, no? Oh, check it out, weather seal. Okay? So, sealant yan. Okay? Weather seal. Okay? Weather seal is a sealant. Mondo seal. Weather seal. Okay? So, minsan, wow, weather eh. Pero, di pala. Number 17. Sir, pag sinabi ko bang alkyd, oil-based po ba siya or solvent-based? Pareho lang yung oil-based at saka solvent-based, generally, ha? Okay? Pareho lang yung term na yun. So, ibang brands they use. Actually, class, sa mga paint products, kagaya ng Boysen at Davis, iniwasan nilang gumamit ng term na oil-based. Kasi pag sabihin mo oil-based, baka ma-associate yung paint product mo sa mga, yung mga artists, di ba? Pag meron silang painting in oil, painting in acrylic, no? And then watercolor painting. So, ganun. So, iniwasan nilang gamitin yung term na oil-based. So, ginagamit nila yung term na solvent-based. And ang alkyd, as a coating, no? Hindi yan mabubuhay kapag ang solvent mo ay tubig. It has to be oil-based, okay? Dapat ang solvent, siya yung generic, siya yung base, na material, okay? Siya yung nagpapaliquid sa pintura. Pero parang usually pag sabihin mong solvent, associated with oil, no? Okay? So, gumugulo ba? Okay. Sige. Number 17, paint with glass finish. Now, parang napapaisip ako dito, is there such a thing as super gloss, ano? Baka high gloss, medyo mas ano yan, ano? So again, napaka-tricky nito. I could be wrong kasi baka naman talaga there's no such thing as super gloss, ano? Let me see nga, super gloss paint. Super gloss. Okay. Super gloss is what? A highly durable synthetic enamel paint. Wow, it's a brand, ano? Okay. At saka actually, Duracoat super gloss enamel, ano? Usually, ina-associate to sa mga yung manicure, pedicure, super gloss, ano? Okay? Pero high gloss, very common yan, ano? Na paint finish, okay? Okay, high gloss paint. So, things like that, ano? So, typical ang high gloss, ano? But again, sana huwag tayong umabot sa mga ganung alanganin, ano? Talagang, bakit ba, no? Okay. Ang tinitingnan ko kasi dito is the word glass finish. So, ang habol mo talaga is sino ba ang pinaka-glossy sa kanila? Kaya, again, medyo iffy ako dyan, ano? Minsan, class, let's not make a big deal out of it, ano? Kasi sa totoong buhay, yan ba talaga exactly ang lumabas sa board, okay? So, ang galing, napapaisip tayo ngayon. Pero at the end of the day, after all is said and done, tapos na ang board exam, marirealize mo, much ado about nothing. Parang ganun, ano? Just stay positive about it, ha? Okay? Minsan, masaya tayo na sigurado tayo, pero huwag kayo ganun na masyadong lahat. Wow, sigurado dapat ako, ganun. Huwag ganun, no? Okay. Minsan, isipin nga natin dito, dapat magparami ka lang, no? Makarami ka ng inaral, okay? Number 18, which paint will you specify for baseboards and other trims, okay? So sa ganitong pagtingin, again, doon ako pumapasok sa kaisipan na pag sabihin mong baseboard, kahoy yan, ano? Okay? Kaya enamel ang pinili ko, no? Pwede naman si polyurethane sa kahoy din. Pero sa mga ganitong usapan na baseboard, trims, over na kasi yan, ano? OA na kapag sabihin mong polyurethane, okay? Ang polyurethane kasi magaling yan laban sa araw, so pang outdoor siya, no? Yung mga siladicor, magaling siya sa gasgas. Kailangan ba talagang ganun katinding baseboard, ano? So although prone din siya sa gasgas, ano? So pero yung latex definitely mahirap, no? Pero pwede mo ring isipin na, wow,
Meron mga baseboard na pre-painted na, di ba? Pwede nang pinturahan, patungan yun ng latex eh. Pero yun nga ang problema eh. I-assume mo na naka-pre-painted na siya, di ba? Eh baseboard lang naman ang sinabi. Ang malupit nga dito, class, at the end of the day, meron ng baseboard na plastic, kailangan pa pang pinturahan yun. Pero wag kayong pumunta doon. Iisipin natin ang baseboard, ano ba siya? Usually kahoy siya, no? Okay? What about emulsion? So yung emulsion, usually ginagamit yan, extra surface, parang sealer, no? So ganun ang dating, okay? So hindi siya intended, usually ginagamit yan sa mga bricks, no? Nilalagyan ng emulsion, okay? So extra protection, kumbaga. So enamel ang punta ko dito. But again, parang kulang ang tanong, no? Parang ganun lang makasimple ang pagtatanong, okay? Basta tandaan nyo ba naka 18 items na tayo dito. Sa tingin nyo ba sa board exam? Sa 70 questions, sa 70 items, 20 doon tungkol sa pintura. Doon mo marirealize na parang, okay, at least meron kang nakarami ka, no, ng pag-uusapan. Pero hindi mo masabi talaga lahat na okay, no? Na meron kang napaka-klaro, napaka-specific na sagot, no? Kasi hindi nga ganun ka-klaro yung mga tanong, okay? Number 19, paint that looks flat and can hide wall imperfection. So, flat naman, okay? Now, the effect of flat. So, pinaka-flat dito, you could go for matte, ano? So, ang idea kasi is hindi siya pansinin dahil flat siya. Pag makintab kasi, parang nadadaling mata mo doon, ano? Kapag makintab, takaw tingin, no? So, medyo obvious yung sagot dito. Let's go for number 20. Paint for high traffic flow. So, ang labanan dito is gas-gas, no? At saka dumi. Yan yung mga nuances, no? Or mga implications, okay? So, you would go for the glossiest, no? Or the glossest, or pinaka-glossy, no? Kasi, as I said, yan yung mas siksik, siya yung mas matibay, okay? At siya yung madaling punasan or alisan ng dumi, okay? Kasi ganun ang characteristic ng high traffic flow. Gas-gas at accumulation ng dirt, okay? Sige, number 21. 18 questions pero 7:30 na. Wow. Hala, 7:23. Paspasan natin. Okay? Medyo parang ayoko na magbasa dyan. Which glossy paint refers to a quick dry solvent that contains resin used primarily in furniture? So, furniture, kahoy, so lacquer pwede, ano? Maganda magbuga ng lacquer. Okay? Now, usually lacquer is spray painting, no? So, pwede siyang letter C, pero mukhang doon tayo pupuntahan. Enamel is also good for wood, but this time, hindi transparent ang enamel, ano? Okay? Yun nga eh, how do you qualify furniture? Furniture pa rin naman kahit may kulay, di ba? So, again, ganun ang dating, ano? Pero dito, quick dry solvent ang pinagsasabi. So parang pasok din sa enamel doon, no? Okay? Resin used primarily in furniture. Doon papasok si lacquer as a resin, no? Kaysa sa alkyd. Okay? Kasi lacquer galing yan sa kahoy, no? So there's a lacquer tree actually na pinanggalingan. So lacquer paint. 22. Paint applied on steel columns that acts as an insulation and expands when in contact with fire. So medyo klaro tayo dito. Intumescent yan, ha? Yung red oxide, primer yan. Ano yan, pang-coating yan ng pintura, ng metals, ano? While turco, siya naman yung pang-alis ng kalawang. So ang una mong i-apply turco, pagkatapos mong maturkuhan, patungan mo ng red oxide. At ang panghuli niyan, intumescent para may protection laban sa init at apoy, lalo na sa apoy, no? Intumescent paints ang tawag dyan. Number 23. Which paint will you recommend for rooms that require more upkeep such as kitchens and bathrooms? So in this case, ano, kumbaga ang tingin ko palagi dyan is siya yung mas maraming kintab, ano? Si enamel. Kaya nga tinatawag yan ng enamel, eh. Parang ngipin natin nilalagyan ng enamel, ano? Okay? So sa kanyang labanan, more upkeep, madaling malinis, okay? At ang glossy, ang makintab, ibig sabihin yan, mas resistant yan sa water, okay? So there. Ito, crystalline deposit of salt. Matic yan, ano? Efflorescence yan, okay? So usually it's a defect in paint, okay? Matagal nang lumalabas sa board exam. Parang paborito ng examiner, no? Yung question na to. Number 25. Oh, so 24 questions, ano? Paint lang ang topics natin, okay? So this time, punta naman tayo sa aggregate. So, ang topic ko dito, how do I describe it? Concrete actually, yung overall topic, ano? Pwede mo rin sabihin civil works, no? Or site works, pwede rin, ano? Okay, kasi nagagamit din yung aggregate sa site works, okay? Anyway, size of course aggregate. So pagdating sa slabs on grade kasi class, mahirap. Masyado maliit si 3/8, no? Okay? 3/4 ang usual na simula, no? So ang G1 naman pwede, pero pag manipis lang yung slab, masyadong malaki yun, no? Ang rule yata is 1/4, no? Of the slab thickness. So ang 1/4 of slab thickness is already 1 inch, no? So baka hindi na makatawid yung ano niyan, okay? Kulang na sa kapit yung semento mo, okay? So 3/4 ang typical, ano? So basically pareho lang yung tanong na to, no? So yung term lang na slab on fill at saka slab on grade, pero pareho lang yung term na yun, SOG, no? Slab on fill or slab on grade, okay? So 3/4 yan ang ating sagot dyan, okay? Let's go to number 27, size of a G38. So at this juncture class, I want you to visit the website. So lipat na tayo sa ating topic, ano? Alisin na natin si Voicen, okay? Ay, alisin na nga natin kayo. Tapos na kayo mga paints kayo, no? Sige, dito tayo punta tayo sa Holcim Aggregates, no? Puntahan natin itong website na to. So Holcim actually is a brand of cement, ano? But they also have, what do you call this? Meron din silang aggregates, no? Aggregates products. So makikita mo dito, meron silang mga listahan, ano? So ano yung tanong? What is the size of a G38? So a 38 it has a maximum size of 10 millimeters. Another website na malaking tulong pagdating sa review ng aggregates is Terravera, no? Go to Terravera. So Terravera, this is a gravel and sand supplier. I think they are based in Laguna, no? So as you can see, 38 is 6 mm to 10 mm, no? So pareho sila ng sagot ni Holcim. So 6 to 10 mm ang choices dito. That is our answer. Okay? Let's go to number 28. Size of 3/4. So 10 to 20. Balikan natin si Terravera. 3/4 is 10 to 20. Again, malaking tulong tong website na to. Dalawa yan. Terravera at saka Holcim. Diyan na lang tayo mag-aral. Okay? So kanina sa paint, ang recommendation ko is Boysen and Davies. Pero kung makikita mo, nandun si Globesco, si Nippon, who else? Okay? So pwede mo nyo rin silang bisitahin, Cambridge, ano? Pero Boysen and Davies talaga. Pero dito naman sa aggregates, itong dalawa ha, Holcim at saka Terravera. Okay? 29, fine aggregates. Okay? So again, titingnan mo dito, S1 at saka S3. Doon ako sa S3, no? 0 to 4, okay? Medyo mas mataas pa yung ano nito. Although pasok naman, pero finer, no? Yung S3, okay? So, there you go. Watch out for that, ha? Okay? Pansin nyo, walang S2 at saka S4, no? Ang pagulo sa isip, okay? Number 30, refined sand and white cement used for masonry works is called
Ba't ganun ang coarse? Parang anong coarse to? Alisin natin, bagawin natin coarse, ano? Pero in essence, coarse aggregate is yun yung gravel, ano? Pero it's only an aggregate, so hindi siya pwede. May white cement daw, you know? So that's basically a definition of concrete, no? Hindi mo rin masabi yung masonry. Mortar pa, okay? Mortar is a kind of concrete na walang coarse aggregate. So ang definition kasi ng concrete is as long as meron kang cement na binder, meron kang aggregate as your solid particle, okay? So concrete is still the definition for that characteristic, sand and cement, no? Kahit wala siyang gravel. Pasado pa rin siya as concrete. 31, an artificial stone made up of mixing cement, aggregates, and water is plain concrete. That is the technical term used by the ACI, the American Concrete Institute, ano? So wala siyang reinforcement kasi pag may reinforcement siya, it's called reinforced concrete na, no? Okay? So those other words, regular, mixed, rough, mas gamit, ano? In fact, technical term siya. Nandun siya sa definition ng ACI, okay? Ang tricky dito is the artificial stone, ano? Para bang, maliligaw ka, no? Pero basically, nga naman. 32, what about jack built? So check out jack built, ano? So when you talk about jack built, you are usually talking about precast concrete, ano? Ang pinakakilala na jack built product is their hollow core slabs, no? Pero yung J-wall at saka T-joist, kilala din yan, ha? Lalo na noon, T-joist, okay? So, yan, T-joist, yan, sikat yung T-joist dati, okay? Yan, this is J-wall, yan, yung T-joist dito sa kanan, makikita mo. So, nakakatuwa yan, no? Mabilisan. Pero ngayon, precast, ang dami ng mga manufacturers ng precast, no? Okay? So, that's jack built for you. Number 33, standard rebar for CHP laying. So, you have 10mm bars, no? So, bihira na umabot ka sa 16mm, no? Pwede pa 12mm, pero typically it's 10mm, okay? 34, standard rebar length. Well, sa mga choices na to. Okay? So kanina, when you talk about paint, punta ka sa ganito. When you talk about aggregates. Ngayon, pagdating naman sa rebars, ang mga magandang puntahan, dalawa, no? Capitol. Go to Capitol Steel. Okay? So Capitol Steel, yan, mga rebars din yan, ano? So pagdating dyan, punta tayo sa products, no? Projects. Where are the products? Okay? Hello. Ito na lang, standard pala. Sa standard tayo pumunta. Sa mga technical specifications, ano? So makikita mo dito yung mga typical length, no? Meron ba dito? Table, weights, deformation. Aba, punta tayo sa Pag-asa Steel. Yan, magandang source din to, no? Actually, sa board exam, mas may Pag-asa, huwag yan. Pag-asa Steel, okay? So, sa Pag-asa Steel, nandiyan yung mga products, yan. So, standards, and then makikita mo yung diameters, and then even the lengths, ano? So, you can see here, you have 6 meters, 7.5, 9, 10.5. Aba, usually 12 to. Bakit naging 12.5, ano? Okay, dati 12 yan, Nagbago ba? Nagbago pala si, So ito, yung typical na mga rebar lengths, ano? So, all of the above. I would go for all of the above. Bihira lang maglagay ng ganun, ano? Pero oo nga naman, mahirap sabihin. Kung walang all of the above, punta na ako sa letter A, no? Okay? Kasi 6 talaga ang pinaka-typical na rebar length, ano? Pag bumili ka sa kanto, sa hardware, no? Yan yung usual available, no? Na length. Pero pagdating naman sa angle bar, madaling sabihin na 6 meters, no? Okay? Number 36, discuss vertical spacing of rebars for CHP, okay? So sa ganitong lagay, dahil gusto kong puntahan nyo itong no? Si DPWH yan. DPWH Simplified Construction. Okay? Handbook. Actually, itong kanyang Simplified Construction Handbook, pang school buildings lang to, no? Pero, wow. Dito, meron kang makikita dito na paglatag ng hollow blocks, ano? So, sa paglatag nila ng hollow blocks yan, kung titingnan mo, okay? Sorry. Yan, no? Yung kanilang vertical bars, ang spacing niya 400. Grabe, ano? So, anyway, school buildings to. Ang typical na spacing talaga is 60, ano? Okay? Yung 80 kasi ang tendency, bawat hollow block, 40 lang, no? So, parang sa bawat lagay mo, merong isang hollow block na hindi tatamaan. Sa 60, yun yung kagandahan sa kanya, no? Okay? So, mas magkalapit siya kahit meron kang skip na hollow block. Pero nandun pa rin, malapit naman yung bakal doon sa isang hollow block. Okay? Aside from the fact na, yung horizontal niya naman is, all this time, paro tayo dyan. Kasi tatlong patong, that's equivalent to 60, ano? So, may common sense kung magkapas sa drawing. Pakita ko sa drawing sa inyo, no? Kapag maglatag ka ng bars, hanggang maaari, naka-square siya, no? Naka-square siya. Kasi kung maglatag ka ng mas magkalayo, okay? Mas lamang yan. Huwag naman yung papaya, no? Na patangkad, okay? Yan yung mas akla sa lahat, no? So it's only natural na square, no? Kasi yung lateral motion, kumbaga may stability siya, okay? So doon mo makikita na, okay, makes sense. I mean, common sense at least. Masasabi natin na, okay, 60, ano? Yung vertical spacing. Pero wala naman talaga nagsasabi na, wow, is there really a standard for that, no? Okay, I hope there is a authoritative document that would tell you. But this one is from the DPWH. Pero grabe naman yung 40, okay? Matindi. And besides, sabi ko nga, pang school buildings, no? I'm just glad nga na nagbigay ng ganitong prescription si DPWH. Pero minsan sa atin parang, do I really believe? Okay, DPWH. Pero yan muna. Okay? So ganun, ano? Vertical spacing. Pagdating sa, again, horizontal spacing, madali lang, ano? Tatlong patong or 60. Okay? What about this? The minimum weight of steel in a 1 cubic meter reinforced concrete beam. So, pinakamagandang source talaga, pagdating naman sa, what you call this? Weight, ano? So, you really have to go for the National Structural Code, ano? So, sa National Structural Code, makikita mo doon, ano? Okay, masyado nang matagal to, okay? Na ang typical weight ng 1 cubic meter ng reinforced concrete is 2,406, something like that. Pero yung walang bakal, ang weight niya is 2,300. So that means, dito, makikita mo na for a 100 or 1 cubic meter na reinforced concrete, malamang 100 kilograms ang bigat ng bakal na nilagay mo dyan. Okay? Yan yung typical, ha? Okay? Pwede mo sabihin minimum kasi base sa computation ng engineer, 100 kilogram ang diferensya ng reinforced concrete versus plain concrete of the same volume. Okay? So 100 kilogram is the answer here. Number 38, a short steel bar extending from one concrete element to another, placed in preparation for the next concreting works, ano? So ang immediate answer dito is dowel, ano? Every time na meron kang nakalabas na bakal, that's a dowel, ano? Whether it's for CHP, for concrete, and so on, ano? Even for precast concrete, no? Merong mga dowels na nakalabas, okay?
So, ang construction joint, that is rather an abstract term, no? At a theoretical term. So, yan yung pang geeks, okay? But the real material, you call it a dowel, no? That's the difference. Pero all dowels, I would say, are construction joints, okay? So, what is a rod used to support steel rebars in uniform work for reinforced concrete beam, okay? Now, a rod to support rebars, ano? So, usually, meron kang chair, okay? Yung chair para lang siyang ganyan. Pero ang rod is, meron kang chair, pero pinatungan mo pa siya ng rod para pag magpatong ka ng maraming bakal, doon tutungtong, no? Para siyang bar, no? Kung saan doon tutungtong yung bakal mo, yung rebars mo, okay? Minsan, ginagamit nila yung parang precast na concrete as either a block, a cube, or a circle, ano? A cylinder. So, ang tawag yan bat naman, concrete bats, okay? So, the answer is bolster, no? It's called a bolster, yung rod na yan, okay? Pag mag-isa lang siya, ang tawag sa kanya chair, okay? Number 40, which is not a raw material for rebar spacer. So, among the spacers, ano, na ginagamit, usually they are harder material and solid, no? So, among the materials here, foam would be considered as the softest, ano? Okay? So, that would be the case. Foam, medyo obvious, no? What about this? Class A mixture. So, that is usually 1:2:4, okay? So, merong mga mixture sa ano na M10, M15, okay? M20, ano? So, 1:2:4 is usually M10, no? So, may mga bagong ganyang designation sa mixture class ng concrete, lalo na sa ACI, no? Still, yan pa rin yung mga binabalik sa board, ano? Yung class AA, class A. So, yung letter A, that is class AA, no? And then, class A is 1:2:4, okay? Well, madaling tingnan yan. Hanapin mo sa internet. Yun lang, mixture class, ano? Concrete mixture class. Madaling hanapin. Okay? So, nandiyan lang yan, mga mixture class, ano? So, madaling tingnan. Class A, 1:2:4, and so on. Okay? Saan ka na napunta? May mga patago ka. Okay? Nakita niyo. Tinago niya. Okay, ayoko na sa'yo. Dito ako. Okay. Ayan. Okay? So, class A, ano? Yan yung typical. Okay? So, there you go. Where is class AA recommended? Alam nyo, ang sagot ko dito is more on the warehouse, ano? Wow, yan yung sagot ko. Okay? Warehouse. Nakakagulat, ano? Pero kung titingnan nyo yung NSCD class, okay? Yung storage, yung load na nilalagay doon is 48 megapascals. Itong mga minsan 12 megapascals, ano? Itong mga grandstand or sports facilities, minsan lang, 4.8. Okay? Yung hospital, 3.8 lang, no? Yung commercial, mga lang yan, mas mababa, no? Pero yung warehouse, yung storage, ano? Lalo na yung mga industrial storage, yung concrete or yung load na capacity, yung load na ina-assign ng mga engineers, mas malaki, 7.2, 12, no? Ganun yung values, okay? So, mas doon ako pumupunta, no? Sa mas malalakas na concrete, okay? So, ganun din ang sagot ko dito, no? Pero alam mo kung sino magandang magsagot nito? Hindi pa si building tech, eh. Tanong natin sa structural, okay? So, lagyan nyo ng asterisk to. Pwede ba namin itanong to sa structural, okay? Yan, maganda yan kasi mas authoritative sila, no? Pero ang pinagbasihan ko rin is, you know what? National Structural Code of the Philippines, okay? Table 204-1 at 205-1, no? Okay? Or basta ganun, no? 201-4, 201-5, okay? Basta mayroong dalawang table dyan ng dead loads at saka live loads, no? So, doon yung makikita yung mga megapascal na concentrated at saka distributed or that's the word, distributed loads, no? Number 45, what comprises 60 to 80% of a typical concrete mix to reduce cost, okay? So, ang weird ng term, kung titingnan mo, dahil sa to reduce cost, ano? Pero that's the idea nga eh. Concrete mixture is always comprised by 60 to 80% aggregates, no? So, it's up to you, no? Kasi ang ibig sabihin yan, kung 60% lang yung concrete, ibig sabihin mas maraming semento yan, okay? So, kung gusto mong mabawasan yung cost, bawasan mo yung semento. Ibig sabihin, dadami yung aggregate in terms of ratio, okay? So, aggregate would be, hindi naman pwede tubig, ano? Okay? Wow. So, sand is just one of them. Mahirap yun kung paramihin mo yung sand, lalong magastos yun, ano? So, aggregates in general, okay? The PSI for footing, okay? So again, please refer to meron namang mga ganyang sources, ano, na makikita mo, no? Kagaya niyan. Footings 3,000 PSI lang dito, no? Well, you would say na matibay na talaga yung 3,500 PSI, no? Kung tutuusin, okay? Pero napaka-conservative pa nga yan, eh. Kasi ang typical na concrete is 3,000 PSI, no? Na mixture. So pag umorder ka nga ng ready mix, usually kailangan tinatanong pa ng supplier, sir, ilang PSI? Okay? Kasi yung engineer ang mag-i-specify niyan, no? Pero typical yan sa engineer, lalo na kapag residential, okay? So you wouldn't really say na ang footing is only 3,500 PSI. So depende yan sa structure, di ba? Pwede rin siyang class AA or more than that. Pwede ng 5,000, 6,000, 7,000, umabot nga ng 12,000 PSI, no? Yung concrete. Depende sa special mix, no? Pero ito yung mga typical, okay? So, sa bagong criteria ngayon, ano? Mixture M, okay? So, kung tingnan mo yan, concrete. Mixture. Check this out, class, ha? M10, M15, M20, okay? Yan, kita mo? May bago. Ay, mali ako kanina. Sabi ko, M10 is 1:2:4, hindi pala, no? M15 pala yan, okay? 15 megapascal, okay? 15 MPa yan. So, titingnan mo yung equivalent na PSI niya. Ang liit lang, oh! Kita mo yung class A natin kanina, 1:2:4? 3,000, no? Okay? So, ang hirap sabihin, class, na ganun. So, masyado ng conservative yung mga ganitong klaseng concrete mixture, no? Okay? 1:2:4. Pero dito, ang assignment ng 1:2:4 is how much? Gaano kalakas? Ang class A, 3,500 PSI. Samantalang dito, 1:2:4 is only 2,175. Okay? So, doon mo makikita, no? Na, wow, bakit ganun? Okay? So, itong mga class A, class AA, class B, class C, conservative yan. Tandaan nyo palagi, ano? Ang board exam natin, pumupunta pa rin tayo sa mga ganung mixture classes. Okay? Tandaan nyo, class, ha? Na marami tayong alam. But at the end of the day, sinasakyan natin ng board exam dahil ang habol natin is maitugma natin yung sagot natin doon sa kanyang tanong. Hindi yung gusto mo na sagot, no? Hindi yung gusto mo na ito kasi sabi ngayon, ganito na ang concrete. Mag-board exam tayo. Hindi, wala namang class M15, walang M10, walang M20 doon. Okay? Kaya hindi yun yung titingnan mo. Ito, ang hirap yan. Okay? Doon pa rin tayo sa conservative. Okay? Ganun yung class. Ganun.
Sige, tuloy pa tayo. Hello, 7:50. I will take a break at, sige, palahitin. 10 minutes, okay? Para makahati ako. PSI for Class B. So dito, ang Class B na nakikita natin kanina is 3,000 PSI. Yung ibang sources, 2,500 lang, no? Yung Class B nila, okay? So makikita mo naman dito, yung sa ibang notes, 2,000 PSI. So magtatanong kayo sa akin, sir, ano ba talaga? Ganito ang usapan natin, okay? Anyway, darating tayo sa refresher coaching. Yan, dyan natin maririnig. Or, pagdating sa refresher, sila talaga yung mas authority dyan. Yung structural na refresher, no? Kasi structural nga eh. Structural na usapan dito, PSI na ang labanan eh. Okay? They will invoke a certain code or ano talagang rule, ano? Kasi numbers na yan, liability na yan eh, di ba? Sino ang accountable dyan? It's the structural, okay? Kasi, kumbaga, alam lang natin yung mga functions, ano? Pero mga methods, no? Pero pagdating na sa numbers, nako, mahalaga, structural na yan. Parang load computation, okay, marunong ka pa, ikaw mapipirma. Structural, eh, no? So, patayan niyo yung class, ha? Okay? So, ang class B, may mga nagsasagot ng 2,500, pero nagsasagot ng 3,000, okay? Kaya watch out for that. Let's ask the structural, no? What about this PSI for non-load bearing CHB, no? So, again, itanong natin kay structural, okay? May mga naririnig ako as slow as
construction. Nasaan na yun? Meron ditong construction ng PSI. Meron ng, I think, 200 plus. Pero tingnan natin si simplified construction. Alala nyo si simplified construction? Nasaan na yun? Ay, ito. So, kung titingnan mo yung hollow blocks niya dito, meron ditong construction ng hollow blocks. Ano? Ito. So, ang sabi niya, makakagawa ka ng hollow blocks 500 PSI masonry block strength. Okay? Ang ratio 1:6, no? Isang bag ng semento, 6 na kahon ng buhangin. And then bubuo ka ng 30 pieces na T4. Ang lakas niyan 500 PSI. Ang tanong na lang ano ba ang requirement, no? So again, si structural ang magsasagot para sa atin. Huwag naman yung tanungin mo yung supplier kasi gawa lang ng gawa yun. Ang gusto nun magparami sa isang bag ng semento. Minsan nga nakagawa ako, nagulat ako sa tauhan ko. Sir, nakagawa ako ng 70 pieces. Isang bag. Ha? Grabe, ang dami. Parang tuwang-tuwa ka pero pag hawak mo pa lang, kalas ka agad. Basag ka agad, no? So ang hirap. Pag gamitin naman sa mortar, 1:3. Yung hollow block mo 1:6 pero yung mortar mo 1:3. Saan ka pa? Ibig sabihin, every time na nagpapalaman yung mason, yan yung nagpapalakas sa pader mo, ha? Hindi yung mismong hollow block. Okay? Hindi ka guys sa ibang bansa, hindi ka sila nagmo-mortar kasi alam nila na ang hollow block matibay. Ibang usapan naman yun. Meron din yan dito, ang tawag dyan, load bearing CHP. Ito, ano lang to, no? Pero at least may nakuha tayong number, 500 PSI, di ba? Saan ka, no? So again, structural ang magandang sasagot niyan. Law 49. The term used to level a lot or land thereby ensuring a stable base for construction works. So the general word for that is grading, ha? Okay? So to level a land, no? That's called grading. Yung compaction at tamping, part yan ng grading, pero yan yung final ng mga activities, ano? Pero from the start, when you cut and fill, no? When you introduce new soil material or earth material, lahat ng mga activities na yan ang tawag yan grading, no? Number 50, the soil treatment prior to slab pouring, concrete pouring. Sometimes we equate the word soil treatment to soil poisoning, no? Yung anti-termite, no? Pero tandaan natin, yung slab concrete pouring, okay? The treatment of the soil is by compaction, no? So you apply pressure to ensure that the soil level or the soil quality is up to standard, okay? So again, kung baka kulang tayo sa context ng tanong na to, no? Tandaan nyo kasi ang board exam, yung mga tanong hindi yan ganyan ka-easy, ha? Meron muna mga pasakalya yan, ang dami nyo ng context, no? Okay? Bago siya magbibigay ng tanong, okay? So for all we know, yun naman may kinalaman naman para sa anay. Ang sagot natin soil poisoning, di ba? Pero pag ang description niya na dapat matibay yung lupa mo bago mo buhusan, alam mo na, compaction yan, okay? Hindi pwede sabihin mong grading kasi napaka-general, napakalawak ng ibig sabihin ng grading, no? Okay? Number 51, number of days for commercially available fast curing ready mix concrete to attain desired maximum strength. I think yung tinatanong dito yung pwede agad mabili or ma-order. Well, ang typical yung 28 days, no? Yan yung common. Pero sabi ko nga sa inyo, pag bumibili ka, kung hindi pa kayo naka-experience bumili ng ready mix, ang sasagot sa inyo, ang unang tanong, sir, ilang days? Okay? And then ilang PSI, and then anong size ng aggregate. So kasi yung class, i-specify dapat yan ng engineer. So dapat gamitin mo yung load computations ng engineer, yung specs na binigay ng engineer sa kanyang structural analysis. Okay? Alright? Now, fast curing ang term, no? So what do you mean by that? So after 28 days, ang mas mabilis dyan is 14 days. Mas mabilis pa sa 14 days is 7 days. Okay? Napaka-specialized na pag sabihin mong 3 days yan. Okay? Yung mga DWAs na nagre-repair ng kalsada yan, mga 3 days yan. Pero meron mga specialized talaga ng mga ready-mix manufacturer, no? Pero sa usapin ng typical na fast curing, 7 days ang pinaka-usual na kaya, no? Okay? Pero ang tanong ba is the kind of ready-mix? The curing? Or kung kailan makarating yung order mo? Ibang usapan yan. Kasi ang depende yan. Pwedeng mamaya kung available na kagad. Walang pila, no? Pero pag maraming nag-order, syempre, pila kayo. Yung iba, 3 days pa, sir. 1 day. Kailangan bukas. And so on, no? Minsan, yung availability ng truck nila. Okay? So, hindi mo masabi. So, hindi wala pa rin tayo sa context, no? But as I can tell you, yung available na mga number of days of curing is 28 days, 14 days, and 7 days, no? Number 51. The simplest way of curing concrete. Spraying with water, no? Okay? Now, again, in terms of context, no? Ang curing ng concrete, hindi nangyayari pagkatapos mo magbuhos curing, no? Or after 1 day, tapos ng curing. After 1 week, tapos ng curing. After 28 days, yan yung target mo na maka-attain siya ng 100% strength for a typical concrete mixture. Pero meron ba yan all the way to 180 days or 6 months? Talagang tuloy-tuloy pa rin ang curing niyan. As long as nandyan yung tubig, binabasa mo siya. Ini-sprayan mo siya ng tubig. Yung mga first hour ng pagbuhos mo, magsimula yung curing, ilalagyan siya ng plastic membrane, okay? Pero that is not really the purpose there of the curing. The idea there is to trap the water para hindi siya mag-dry up, no? Yung wet covering, pwede rin yan, ano? Pero would you say that is the simplest way, no? Yung panding naman, hindi naman talaga pang curing yan, pang flood test yan, no? So ang typical talaga is to spray it with water. Usually, the spraying with water is just a way of cleaning the site, ano? Pero at the same time, you are actually facilitating the hydration process, which is necessary for concrete curing. Number 53. When is the most important period of curing concrete for it to improve strength and durability? I would go for 1 week, okay? Kasi 1 week, okay? So if you look at concrete curing graph, no? Let's go to concrete curing graph. Kung titingnan mo, ganyan ang concrete curing, no? So, ang concrete curing class, makikita mo, so 28 days is for it to achieve 100%. But look at 7 days, no? Nandiyan na siya sa more than 50%, no? Around 50%. So, napaka-substantial ng strength na na-attain or na-achieve ng concrete mo after 7 days, okay? So, that's the idea, no? Na most important period, okay? Pag sabihin mong 3 days, hindi ganun ka-crucial yan, no? Or the 2 weeks. The 2 weeks is the first week, no? Wala namang 28 days na sinabi dito, okay? So, I would go for that answer then. Konti na lang class, then we take a break, ano? Para abutin natin siya ng 60, para may target. How soon can you step on newly poured concrete? Yes, 1 to 2 days. But again, wag naman yung lahat kayo maglalakad doon, ano? Ang ibig sabihin lang dyan is, parang, ang assumption, hindi masisira ang concrete to a degree, no? Na pwede mo siyang patungan kung kailangan talaga, no? Sabi ko nga kanina, sa totoo lang, dapat hanggang maaari 7 days. Talagang wala mo nang gagalaw dyan, ha? Kasi at least after 7 days, napaka-substantial na ng strength ng concrete mo. Imagine mo, kung ang concrete mo is 3,000 PSI, after 7 days, you are assured na meron ng lakas na 1,500 PSI, yan, di ba? Pero yung 1 to 2 days, ang idea lang nun is you are assuming that meron kang, yung support niya sa ilalim is still there, no? Usually, nandun pa naman talaga siya, no? Okay? So, can you step? Para bang just one person, pwede mo nang tapakan. Hindi ka naman lulubog or whatever. So, 1 to 2 days, okay? Number 55, durability and strength improve in concrete mix or improve the concrete mix when the water cement ratio is lower, of course, no? Ibig sabihin, less water, okay? Because less water means in the ratio, there is more cement, okay? So, mas malakas yung konkreto mo.
Number 56. So the stripping of forms of different structural elements and conditions. So madaling hanapin yan sa internet, no? So at least meron tayong demarcation ng mga days dito. Tandaan nyo class, pagdating sa board exam, it's just a matter of knowing the days, the important days, ano? At ano yung katumbas na mga pwede. Kagaya niyang 3 days, oh. Slab, nag-iisa lang siya dyan. So medyo klaro tayo sa sagot dyan, no? So ganung bagay, okay? So yeah, there was a board exam before, mga 2 years ago, no? Or 3 years ago, na ito, mga yung specific na removal of formworks. Ito yung mga choices na lumabas, no? 3 days, 7 days, 14 days, 28 days, no? Even yung 1 to 2 days, which is the sidings, no? Of concrete. 57, a kind of form which can be left behind after concrete pouring, no? Wow, so. Sige na lang, konti na lang. Steel deck yan, okay? So essentially, may gumagamit ng steel deck, hindi na nila inaalis. Minsan, na steel deck na nga, nilalagyan pa rin ng bakal. So ibig sabihin, pang forma lang talaga nila yung steel deck. At iniiwan nila, hindi na nila inaalis, no? Pero yung iba dyan, yung sonotube at saka top board, inaalis pa pala yan. Lalo na yung phenolic board, no? Okay? Number 58, which among the following is a supplier of manhole? The answer is, Georgia man, okay? Kasi yung crown, pipes yata yan, okay? Or metal, yung mga kitchen sink, no? And then HCG and TOTO are toilet fixtures. So downspouts naman, yan, may pipes din na crown, ano? What about number 60? Okay? Rapid hardening and very high rate of strength development. High alumina. Very specific, ano? So watch out for that. Although, yung high alumina, magaling dito sa fire resistance, no? Okay? Or heat resistance pala. Heat lang. Okay? Kaya ginagamit siya sa refractory concrete, no? Okay, let's take a break. My time is 8:03. So we will resume at 8:15, please. Okay? Sana mapabilis pa natin yung next round. Okay? Sige, break muna. Alright. We are done. We are going to resume now. Okay, guys. Tuloy natin. 61. Yung maganda na first session pa lang, ano? So next week, dalawang straight. So, paspasan. Okay? Pero hopefully, makarami pa rin tayo tonight, no? Number 61. Tapos na tayo sa 60, ano? So, 61. Which is best suited or recommended for places susceptible to chloride or sulfate attacks, such as substructure. So, essentially, dagat, sa ilalim ng lupa, okay? So, when you read about the literature on blast furnace slag cement, when they are used, they are very specific on this, ano? About sulfate attacks, no? So, dyan daw magaling si blast furnace slag. I just don't know about this additional term here. It continues to gain strength even after 28-day period. It could even double its strength over a period of 10 to 12 years. What? Really? Parang ngayon ko lang narinig yan, ano? Pero itong mga sulfate, usually, you're talking about blast furnace slag, no? Okay? So, check out the literature on this, okay? Number 62. So, ang mahalaga dito rin talaga class is nakikita mo na, uy, tinanong to, meron pala mga ganitong topic na napag-usapan or na lumalabas sa board exam. So, again, tandaan nyo ha, I told you kanina, nagsimula tayo sa paint, no? Ngayon, nasa concrete pa rin ang topics natin, simula item 25 hanggang, magpo-40 items na to no? So, dyan mo makikita, uy, maraming tanong tungkol sa ganito, sa ganyan. Okay? What about this? Which cement type has slow hardening characteristics? Remember, when you say slow hardening, meaning, mas mabagal siya kaysa sa typical, sa standard. Ang standard is actually ordinary Portland cement, no? So, ang mas mabagal dyan is the Portland pozzolan cement. Okay? High alumina, rapid yan. Okay? Sulfate, there's no such thing. Okay? Walang ganyang cement, no? Sulfate. Lahat ng cemento may sulfate, technically. Okay? 63, which is a Philippine, 63, which is a Philippine supplier of Portland cement. So, itong Universal, ano to? Nung brand to, no? Pero Mariwasa, alam natin, ceramic tiles yan. Ang Puyat, metal roof yan, no? Holcim, as I showed you kanina, aggregates and cement, no? There's a brand of Holcim cement. Which of the following is the most common filler used for expansion joint? Okay? Epoxy, actually, no? So, ang maganda sa epoxy. Well, so far, we are in the context of, of concrete here, no? Remember, when you say the word expansion joint, it could be any material, no? Any surface, pwedeng metal to concrete, meron plastics, and so on, no? Meron kahoy, di ba? So maraming klase, no? But in this context of concrete, epoxy would be the better choice, okay? Although meron din mga solid na expansion joints, no? So hindi mo masasabi case-to-case basis. But epoxy is usually the grout filler, no? That serves as expansion joint, okay? Siya yung parang absorber, and at the same time, matibay siya, and yet kaya niya mag-absorb, no? Ng movement. 65, what filler is used at slab and gate construction joint? So there, usually, you grout the material just like epoxy, no? Ginagrout mo. Another product is bituminous materials, no? Okay? That can be grouted or binubuhos sa konkreto, no? Usually sa kalsada, di ba? Okay? Ang ginagamit nilang expansion joint is asfalto, no? Yung binubuhos nila sa gitna ng dalawang slab, okay? 66, what is the recommended gap for slab on grade construction joints in millimeters? Okay? So, 1/4 inch is just fine, no? Okay? Essentially, para ka lang nag-cut using a grinder. Grinder nga, mas manipis pa dyan, no? 1/8, no? Okay? 1/2, yes, pwede naman, why not, no? Pero this time, ang ginagamit na dito, yung mga solid na mga expansion joints, no? Mga gaskets, mga rubber, mga hard foam, no? So, masyado nang malalaki ito. But as I said, specialized na yan, no? Yung mga separation joints ng buildings and so on, no? Sa construction joint, syempre parang dugtong lang yun, no? Okay? Like pagbuhos ng konkreto sa kalsada, no? So, 6 millimeters is equivalent to 1/4 inch, no? So, that's the typical, okay? Yan yung sinasabi kong binubuhusan or nilalagyan ng epoxy, no? Or bituminous material, okay? 67, when using control joints for slab on grade, what is the depth of cut for a 4-inch thick concrete slab, okay? Actually, dapat mga 3/4 lang to, no? Kasi usually, not more than 1/4 of the thickness, okay? So, sa ganitong lagay, 1 inch na lang ang pinakamababang sagot natin, okay? Kasi 1/4 pa rin siya naman sa thickness, no? Okay? So, sa ibang term, yes, control joints, ano? Ang pinaka-usual na term for that, okay? Next, what is a good replacement for steel bars on a large area of a slab? On grade, ha? Ibig sabihin nakapatong sa lupa, no? Or any grade, surface grade. If ready-mix concrete is used. So it really doesn't matter whether it's ready-mix or not, ano? So welded wire fabric or steel matting, no? Okay? Actually, ang Steel Asia, meron silang product na parang 10mm bars, pero ready na siya, no? Bibilhin mo na lang. I-specify mo lang yung spacing. And then i-deliver nila sa inyo naka-rolyo. Okay? So, pwede mong mabili yan. So parang rebars pa rin siya, no? So welded wire fabric, okay? So there. Fiber polymer, nako, hindi ito. Okay? Wag yan. Okay? Well, pero FRPs, ano? Used as, ano? Pero hindi pang structural concrete, ano? So, saka napaka-rare, okay? Good replacement is always the steel matting or the rebar, the welded wire fabric. Number 69, tama ba? Okay. 69, what is the most common material used to cover floor expansion joints, which is usually pre-foam, okay? So, I'm leaning towards letter A and letter D here, no? But I don't want the word soft, okay? So, mahirap i-qualify yan.
But when you say hard foam, essentially that is still a rubber material, no? When the foam is very hard, like polyurethane foam, those are very hard foams, ano? Okay? So that could serve as expansion joints, no? And yes, true enough, they are preformed, ano? Even yung neoprene, ano? Okay? They are rubbers, but they are considered as hard rubbers, ano? Okay? So mahirap i-qualify yung term na hard rubber. Kasi pag soft rubber yan, expandable yan, parang EPDM, no? So masyado na siyang malambot. Again, ang hirap i-qualify, ano? Na ganun ba talaga ang lumabas sa board exam? Wow. Pero at least you are aware na, wow, meron pala ganitong usapan. So kung titingnan mo na, sana tayo ngayon sa ating mga topics? Sa totoo lang, nasa concrete pa rin tayo, no? Pero this time, ano yung mga miscellaneous na mga items, no? Okay? Kagaya ng mga ganito, mga expansion joints, etc. Pero ang milieu niya pa rin is, ang context niya pa rin is concrete, ano? Okay? Kasi floor expansion joints, usually concrete yan, no? 70. Gusto mo magalis ng glasses. Okay, masyado akong tumatanda sa screen. Okay, conscious. 70. Which of the following is best used as expansion joints, ano? So here is foam. If you look at the choices, I wouldn't go for GI or metal, ano? Although meron pa rin expansion joints na ganyan, okay? Yung mga separation joints ng buildings, no? Pero hindi yata yun yung tinutukoy when you say expansion joints. Usually foam, no? Okay? So sa totoo lang, pag maka-encounter kayo ng word na rubber, ng foam, ng plastic, and even polymers, lahat sila ay polymers, eh, no? It's just a manner kung paano sila nagmamanifest. Okay, plastic kasi, when you think of plastic, is a solid, hard material, no? Rubber is a softer material. And then foam is the softest, no? Pero as I said, it could also be hard. Kasi the boundary between what is rubber and foam is actually wala, okay? Polyurethane, for example, can be considered a foam, can be considered a rubber, can be considered a plastic. Okay? Napaka-versatile ng polyurethane, no? It could even be a liquid material. Okay? So, you could settle. Sometimes, typically, yung sagot in terms of the best answer or the least evil or the lesser evil. Di ba? Parang ganun lang laban. Okay? Alright, here comes some pictures. So, tandaan nyo sa board exam class, maraming pictures, ha? So, ano ang iyong approach sa pictures? Matutuwa ka ba or hindi, no? Dapat tanggap na yan sa isip mo, naka-framework na yan sa utak mo na meron talagang question sa board exam na bibigyan ka ng illustrations or pictures. So, sa paghahanda natin sa refresher, ang laban dito is the more na marami kang nakikita na ganyang pictures, no? Kasi hindi naman natin masabi na ito talaga yung picture na lumabas sa board exam, eh, no? Ang point dito is, parts of a roof. Not only that, those flashing, where can you find flashing elements in a roof system? So, things like that. So, here is an example, no? May flashing for ventilation. So, in this case, I would go for part B here in your drawing, no? Okay? So, 72, lighting, roof lighting. Yung part C kasi mukhang skylight yan, lighting yan, ano? So, ganun lang. You will find clues, ano? Based on the drawing. Pero ang pinakalamang talaga dyan, class, is familiar ka sa picture. Okay? Kung ano pinag-uusapan. That's also one thing. That's one advantage, no? Pero pag wala, talagang suriin mo mabuti. Eh, ang labanan sa board exam, ang dilim daw, ang labo, ang blurred ng mga drawings, ng mga illustrations sa board exam. Kaya hindi ka dapat makontento sa ganun, ha? Hanggang maaari. Well, kung meron kayong handouts dyan, nakikita nyo, naka-black and white na. Hindi talaga ganyan na colored, no? So, kasama rin yan sa training, sa practice, okay? So, ang mahalaga, class, tumingin din kayo ng ibang illustration sa internet, no? Okay? Agree? Okay? Sige. Continue lang tayo. Number 73. Dito naman, extraction, flashing for extraction of smoke and heat. So malamang part D yan kasi ito chimney yan, eh, no? So may usok at init yan. Kaya maglalagay ka ng flashing dyan. So part D. Ganun lang, no? Giving you clues, no? 74. Where can you find flashing for roof drain? Part A, oh. Nasa edge siya ng roof, ano? So malamang yan yun. Okay? Pero pa isa, roof pipe. So here, part E, that is a vent stack or a stack vent, whatever, no? So it's a pipe, okay? So you still provide flashing for that, okay? 76. Which will you use for roof and wall to prevent moisture from penetrating? So the best defense is always the external, no? Right there where it happens, no? Where the pressure or the force of nature comes from, okay? So the internal flashing is parang second line of defense lang yan, okay? So you always go for the external flashing, all right? Actually, top flashing and eve flashing are all external flashing, no? Okay, very specific yan. 77. Check out Cypex, ano? So when you look at the internet, Cypex ang pinaka-ano nito is, ano sila? Yung mga gawa sa Singapore, meron sila mga ganung projects, ano? But when you talk about Cypex as a waterproofing system, you're actually talking about crystalline. Pero being crystalline, it can be considered as integral kasi iba-iba ang paraan ng pag-install sa kanya, no? It could be in the form of admixture. So being an admixture, it becomes integral kasi ihalo mo siya sa konkreto and then sa ibuhos. So built-in na yung crystalline waterproofing doon. Pero meron ding surface applied coatings. Okay? So sa ganyang bagay, gawa ng konkreto, ina-apply mo siya, pinapahid mo siya. So hindi siya integral. But still, it is considered crystalline waterproofing. So just the method or the manner of applying the waterproofing, ano? So depende sa sitwasyon. Kung may chance ka na pwede mo siyang ibuga or ipahid, then surface applied gagamitin mo. Pero kagaya niyan, nasa dagat ka, eh paano ka magpahid? Mag-scuba diving ka, hindi pwedeng magpahid. So dapat integral na yung crystalline waterproofing doon sa binuhos mong konkreto. You get the idea? Okay? So sa ganitong konteksto, anyway, you can see from the choices naman na obviously this is crystalline, no? Kasi Cypex, okay? Elastomobile. Watch out for that also, ha? Pioneer Adhesives, tingnan mo yung mga products nila. Punta ka sa Sika Philippines, tingnan mo yung products nila. Punta ka sa Bostik, kagaya ng Volcasil, Bostik yan, no? Tingnan mo yung products nila. I think ABC, and then Ford Chemicals. So itong mga brands, mga manufacturers na to, maganda talaga na bisitahin mo yung kanilang mga para ma-familiarize ka sa kanilang mga brand names, no? Okay? Yan yung nagpapatagal sa atin, maghahanapin ko pa, no? Okay, baka umaangal kayo dito na mabagal. Okay? Anyway, sana may time tayo na ma-check pa sila, okay? Number 79, which Filipino company is known for epoxy? Mighty Band? Tingnan mo yung Mighty Band, Pioneer Adhesive yan, okay? Pero again, as I said, well, itong mga HKM, Jardine, ano rin yan, ano? Mga multinational din yan, hindi yan purely Filipino. So may distributor lang. Pilipinas Multiline. Itong Multiline, ano ba to? Okay? Merong, ano ba? Ano mga products, no? Multiline. Meron kang CCTV na Multiline yung company, no? So, tingnan natin to, no? Okay? So, hindi siya specifically for epoxy adhesives and waterproofing products, no? Pero Pioneer Adhesives, kilala talaga. Okay? Mighty Band pa. Elastosil din, no? Magaling sila mag-marketing. Oh my God. Number 80, which company is a major distributor of Thorosil and SureSeal? Well, the answer is Jardine, no? So, itong Thorosil is cementitious waterproofing yan, no? So, check out the products of this company, no? Ang even Boysen, no? Yung Flexiband, no? Is a cementitious waterproofing. Okay? Parang Thorosil din. Number 81, which product is cementitious and it does
is not an elastomeric waterproofing. So Torosil is, as I said, cementitious. But others, okay? Pero watch out ha, kahit ako plus, ngayon lang ako nakarinig ng Bird and Sun. So meron naman pala ganyan. So I check it out in the internet. Oh, meron na silang ganitong product, no? So, yun yung mga binabantayan natin, no? Yan, Elasticoat din. Is another kind of, Boysen, no? So, itong mga product na to, elastomeric yan, Elasticoat. Pang ano talaga, liban dun sa Titan kanina, yung Elasticoat pa nila. Talagang mas matibay kaysa Titan, no? So, in a sense, all the others are elastomeric, but Torosil is cementitious, meaning hindi siya elastic, hindi siya flexible. It is cementitious, it is rigid, no? It's like a mortar, okay? Number 82, oh. When it comes to protecting concrete against salt water, especially for structures near the sea, watch out for the term, ha? Near the sea. Hindi siya na nakapatong mismo sa dagat, no? Like mga bridges, no? Na talagang nakalubog sa dagat, nakatungtong near the sea lang, so malapit lang sa dagat. Ibig sabihin, pwede mo siyang applyan ng waterproofing, no? Pwede mong bugahan or pahiran. So, you could go for crystalline. Aside from the fact na pwede nga integral din ng crystalline, no? Kaya mas gusto ko yung crystalline, okay? Pero yung integral, pag bridges na ang sinasabi, no? Talagang sasabihin mo integral yan, okay? So that's the thing, no? Pero I could be wrong, who knows, no? Baka kulang pa ang context. Pero at least naintindihan niyo ng difference, ha? Okay? Yung crystalline, pwede siyang integral, pwede siyang hindi integral, no? Pero pag sabihin mong integral, pinaka-common na integral, yung alam natin yung Sahara, di ba? Kasi ang integral, ihalo mo siya sa concrete mixture, okay? So hopefully, hindi tayo malagay sa ganyang alanganin, ano? Okay? Sa pagsasagot, okay? 83, which waterproofing is added together with a concrete mix? So, this time, added together with a concrete mix. So, klarong-klaro yan. Na integral, ano? Ang sagot natin. Sana ganun lang, no? What about which waterproofing? Number 84. Which waterproofing is best for structure over bodies of water and in highly corrosive environment? So, this time, you see the word? Bodies over bodies of water. So, nakababad na siya. You see the difference when you say kanina near the sea, structures near the sea? Ibang-iba yung context niya, di ba? So, this time, medyo safe tayo sa pagsagot ng integral. Kasi hindi mo ma-apply yung mga bagay na to kapag babad siya sa tubig, no? Okay? 85. What waterproofing is very common, which is semi-flexible, semi or rigid, and not exposed to weathering or sunlight. That's the thing about cementitious, ano? Okay? Usually, may mga waterproofing na hindi naman talaga exposed sa sunlight, ano? Kagaya ng mga what you call this, mga retaining walls, ano? Okay? Pwede rin sa injection grout, pero hindi naman intended yan for waterproofing yung injection grout, eh. Okay? Pang ano yan? Pang repair, no? Pang repair ng concrete cracks. Well, ang idea kasi is pag repair mo ng concrete cracks para hindi tumawid yung tubig, pero hindi talaga yun yung intention niya, no? Polyurethane, pinapahid yan, okay? EPDM membrane, pinapatong. So, hindi siya pwede sa mga retaining walls, ano? Di ba? Ano ba ang mga waterproofing na hindi exposed sa sunlight? Substructures, no? Mga basement. So, mahirap i-apply itong mga ganitong klaseng, So, you would go for cementitious, okay? Let's go to number 86. A waterproofing method that uses flexible asphalt layers. Okay? So, torch seal actually, no? Is a specific waterproofing. When you say bituminous, napakalawak na, no? So, merong bituminous na flexible, meron din bituminous na hindi, in a sense, no? So, kasi ipapahid pa siya. So, wala siyang konsepto ng flexibility, no? So, torch seal, talagang ano siya, parang single ply, no? Actually, very specific siya. Okay, tingnan na nga natin. Iniwasan ba na mag-ano kasi kumakain ng oras, ano? Torch seal. So, ganyan siya, oh. Ay, bituminous, no? Okay. So, torch applied siya, no? Ito yung images dyan. Yan. Torch seal, ano? So, mga torch applied. Saan si torch seal mismo? Okay. Torch seal lang. Okay, na tumatagal. Torch seal. Sorry. Okay. Yan. Proof X torch seal, no? So, very specific siya na single ply waterproofing. Okay? Yan. Ganyan mismo. Pinapatong na yan and then binubugahan ng torch, no? In short, modified bitumen yan. Okay? So, very specific, flexible siya, no? Okay? Pag sabihin mo kasi bituminous, napaka-general ng term. Okay? The other, cementitious in EPDM, walang asphalt yun. Okay? 87. Waterproofing that utilizes synthetic rubber single layer flexible membrane. Okay? Rubber siya, EPDM yan. Okay? So, polyurethane, usually liquid yan. Bituminous, hindi, ano? Pwede rin naman, pero synthetic rubber. So, obviously, it's EPDM. Single ply, no? 88, which is an affordable damp proofing. Okay? Polyethylene sheets lang. Okay? Ito talagang may mga moisture barrier, ano? Pwede rin naman, yung bituminous felt, usually, moisture protection yan sa asphalt shingles over plywood, ano? Pero ang sinasabi dito, concrete slab on grade, so hindi yan applicable. Yung pwede dyan, mastic asphalt, yung ginagawa ko, yung magpapahid ako ng asphalto, ano? Okay? Bago magbuhos. Kailangan ko muna ng engineered fill or dry pack or clean concrete, no? Pero, affordability, hindi. Mas mura talaga si polyethylene sheets. Okay? 89. How do you prevent the entry of soil into perforated drainage pipes? So, you wrap it, no? With a burlap, no? Or a geotextile. Okay? Some would pour concrete, pero scary yan, dangerous yan, baka mag-clog, no? Okay? So, the others, you pack gravel around the pipe. Natural naman yun. Okay? Pinapack mo siya, pero hindi assurance yun, no? Okay? Kasi papasok na yung okay, ang pinaka characteristic class ito, i-describe ko lang. Usually when you have a pipe, this is the section of the pipe, no? Yung perforation niya nandito. Okay? Para pag pumasok yung tubig, ayan, dadaloy lang siya. Okay? So kung meron mang lupa na sasama, makakalabas siya, no? At saka nakailalim siya. Pero pag dito kasi, pag ang pipe mo nandiyan sa taas yung mga butas, yan yung problema. Kasi once mapuno na siya ng lupa, mag-i-stay yung lupa doon. Okay? Pero tandaan niyo, pareho silang nakabalot, ha? So intended, pero meron pa rin makakalusot yan kasi maliliit yung particles ng lupa, di ba? Kaya again, malaking debate pa rin to na mas gusto nila nasa taas. Ako ang prefer ko is nasa ilalim yung butas. Okay? Parang pumapasok lang yung tubig, doon sila pumapasok, no? Okay? And then dumadaloy lang siya without the soil. Okay? Parang siyang tunnel ba, no? Recommended spacing for steel purlins. Usually 60 kayo, di ba? At hindi lang yun. Gauge 26, ang nipis yan. Lalo ka pang dapat mas malapit. Kung pwede nga 0.40 yan. Kasi ang nipis ng metal roof mo, no? Buti sana kung makapal kasi matibay, di ba? So obviously 0.60 ang ating sagot. Number 91, a truss without vertical members. So among the choices, that is Warren, ano? Warren is lahat diagonal. Usually equilateral. Same angles, lahat ng diagonals niya. Okay? Pero yung iba, pwede ka magkaroon ng vertical web, no? Ay, sorry. Nawala ako sa... Okay. So, nasaan na tayo? Number 90, the answer is letter A, 0.60. Number 91, Warren truss. Okay? Alright, here comes another set of pictures, ha? So, ito rin, medyo talagang just this recent board exam, no?
So, long span truss, that is item E, no? Okay? Itong nasa item A, mukha siyang truss, ano? Pero actually, this is light gauge steel construction, ano? Ibig sabihin, metal for mga steel stud, hindi yan structural steel, ano? So, sa long span, malabo yan, okay? Mahina yan, no? Hindi pwede yan. The others, ito, item C is, it's like a truss, a special kind of truss. It's a 3D truss, ano? Called space frame. Pero obviously, ito yung tinutukoy, item E, no? What about 93? Light steel framing. So, that's why the answer is item A, no? Let's go for 94. Prefab metal building. Well, mukhang obvious naman, item B, no? And then, 95, steel arch. So, item D. And then finally, space frame is item C. Okay? Aba. Maraming pictures sa dulo nitong ating ano. So baka sa dulo, mabilis na tayong magsagot. Ano? Kasi maraming pictures. Okay? Hindi kagaya nung kanina. Ang dami kong paliwanag. Lalo sa pintura. Anyway. Sige. 97. Minimum slope in decimal of a corrugated GI sheet roof. Okay? So, ang minimum is 2% plus, ha? So, what is 2% in decimal? That's 0.02, ano? So, syempre, depende yan. Huwag kayong sumagot ng 0.01, ha? Okay? Kung 0.03 lang ang ano, choice, ang pinakamababa, doon yung sagutin niyo, pinakamababa. Pero ang pinakaminimum is 0.02, okay? 98, minimum roof pitch for a tile roof. So, kahit humanap kayo ng conversion na app, no, sa internet. So, para from degrees to percentage slope. So, makikita nyo that 15 degrees is already 26.8%. So, ang boundary kasi natin dyan is 25, no? The moment makarating na siya ng 25, consider na siya as steep roof. And tile roofing or shingle roofing, that is the requirement, no? Dapat umabot ka ng 25 or minimum mo is 25%, okay? So, those are the equivalent percentage of those degree angles, okay? Number 99. Brands of asphalt roofing. So, yung mga typical brands class, ano? Sige nga. Asphalt. Usually, shingles yan, ano? Brands. Minsan hindi lang naman yun, pero ay, wag yan. Masyadong ano, Philippines tayo, Philippines. Okay? Providers yan. Usually providers like Kawara, no? Okay? Kawara lang ba? Ay, wow. Yon, asphalt roof shingles, Philippines. Multiline pala. Kanina may multiline, Pilipinas multiline, ano? Okay, so roof materials pala yon. Okay? Ba't ganun yung lumabas? Okay. Yung roofing company list, usually ano naman yan, ano? Ito nga. So just check out, ano? Iba't ibang SCM, BITC, Kawara, Dekra. Yung Dekra nga, metal siya na merong ano, stone coated, pero meron din silang mga ano. What else? Kawara, Onduline, no? Meron pa yan, okay? Check it out, ano? Iba't ibang asphalt shingle brands, okay? So again, you can see the pattern here. Meron mga questions sa board exam na ang tinatanong yung product name, ano? Kahit sa pintura, kahit sa rebar manufacturers, yun, kung mga waterproofing, mga cement brands, and so on, ano? So check it out, ha? Aware na kayo dyan, no? Pagdating naman sa metal roof, ibang grupo naman yan, ano? So, metal roof, no? Philippines. So, nandyan si Puyat, Metal Link, okay? Apo, Steel Tech, DN Steel, okay? So, Phil Metal, Union Galva Steel, okay? Meron din Kawara, no? Pero stone-coated metal roof, okay? So, si Dekra din, meron. Yan, si Union Galva Steel, and so on, no? So, check it out, ha? Naka-breach na tayo ng 100. 10 minutes na rin. We have to answer 20 questions. Side lapping for roof. So the side lapping usually applies for metal roofing, specifically corrugated, no? So usually the side lapping is 1.5 corrugations, no? Minsan umabot sa 2.5, okay? Pero those are the numbers usually, okay? For end lapping naman, again, ganun din. Pero this time pwede rin siya sa rib type, no? Na metal roofs. Sa usapin ng long span, so wala nang end lapping kasi continuous siya from the bottom all the way to the ridge, no? Pero yung mga putol-putol, usually ang overlap niyan, parang splicing ng rebars, ano? Parang 1 foot or 30 centimeters, okay? Pero depende na rin sa slope, no? Pag mababang slope, minsan mas malayo, mas magkalapit, 40 or 50 or 60, okay? Pero syempre nagtitipid yan, di ba? The good thing about 60 is, usually kapag ang purlins mo, dalawa na, so pwede na sila mag-overlap, nakapatong ang bawat ends nila sa purlina, so mas matibay, okay? 103, Puyat Steel is Apo, no? So yung mga ibang brands dito, UGC Dura Rib is Union Galva Steel, Terra Rib is Color Steel, DN High Rib is DN Steel. So check out the products again, ha? Kailangan medyo maano kayan, maalam. Roofing which offers 50-year warranty, okay? So actually, itong natural slate, umaabot ng 100 years ang binibigay na warranty. Pag titingnan mo sa internet, ha, tandaan mo class, itong slate na product, napaka-rare yan dito sa ating bansa, no? May mga slate roofing pero hindi naman talaga siya natural stone na slate, ano? They just call it slate roofing kasi parang matibay siya, parang concrete siya or clay na mas coated at mas matigas, no? Pero kung titingnan mo sa internet, pag natural slate ang usapan, 100 years. Pero pag shingles naman, kadalasan, 50 years naman ang palagi mong makikita sa mga literature, no? Or brochures, okay? So ito naman, ano, mga roof materials ng topic natin ngayon, ano? Tapos na tayo sa concrete, nasa roofing na tayo. So ito na, yung 100 years or more, the answer is natural slate. But again, ha, sinasabi ko, wala namang ganyan dito, okay? Alam mo, slate products na dito, Araal, okay? Ang lambot-lambot nun na slate product, ano? Okay? 106, which among the choices is best suited as a roof for tropical climates? So when you think about it, ano bang requirement? So ano ba yung mga issues kapag tropical climate, no? Malakas ang ulan, malakas ang hangin, may bagyo, and then nandiyan yung dagat, no? So dapat mas resistant ka against salt water, okay? So in general, ang kagandahan ng hip is sarado siya. So pagdating ng hangin, siya yung pinakamatibay, no? Okay? So maraming pwedeng basihan, ano? Pero malaking bagay yan na malakas matibay siya against wind, no? So yung kanyang wind resistance. So hip is the better choice pagdating sa roof shape, no? Which among the choices, 107 na tayo, is best suited as a roofing material for tropical climates? Wow! Okay? So, pag tumingin ka sa internet ng ganitong literature, ang general na consensus is slate, ano? Pero I tend to go for metal as an answer here, no? Kasi to some degree, ang tingin kasi natin sa metal is, ang kalaban niya is corrosion, di ba? Pero sa mundo ngayon, or meron ding mga ganyang literature na nagsasabi na yung metal roof namin magaling lumaban sa corrosion. Kaya nga, nandiyan yung mga products, yung technology, no? Kaya ang hirap sabihin, no?
Kaya again, iffy ako dito class sa mga ganitong sagot. Hindi ko talaga masabi na absolutely ito yung sagot, no? Okay? I mean, what if titingnan natin ano kaibahan ng slate sa concrete or clay, no? Sa ganyang larangan, di ba? Parang mas matibay lang talaga ang slate kaysa sa concrete at sa clay. Pero sa ganyang aspeto, if you notice, ang naiiba sa choices is the metal. Parang ganun, no? Kaya parang gusto ko rin pumunta sa metal as my answer, no? So, again, I'm sorry. Nasa ganung alanganin tayo, ano? Nalalagay tayo sa ganung alanganin. Pero pagdating sa ganitong roofing class, dapat marami kang basihan, marami kang criteria na dapat i-consider, ha? Okay? Lalo na sa ating bansa, no? Kasi tropical nga, no? Nandyan yung corrosion, nandyan yung meron pa, ability to resist heat. Oh, hindi ko yan nasabi. Water resistance, no? And then wind resistance. So, marami siyang factors involved, no? Okay? So, tropical, ang kagandahan sa slate, natural siya, matibay siya, no? Tapos mas magaling siya laban sa init, okay? Ang metal, matibay rin siya sa hangin, ha? Ang kalaban niya is corrosion. So, parang sinaalang-alang natin, ano? So, baka yan yung dahilan bakit slate ang pinili ko dito na sagot, okay? Kasi in terms of heat, no? Okay? Kapag tropical climate, mainit ang panahon, di ba? So, mainit yung metal, di ba? Ang slate, mas matibay, okay? Ang ayaw ko lang sa slate, meron ba talagang slate dito sa bansa natin, no? So, that's the problem. Pero sabihin na lang natin na meron. Assume na lang natin na. Assuming everything is present, is available, okay? Then slate would be the better answer. 108, ayan na, oh! Oh. Cost pa pala is another criteria, no? Your client wishes to erect a house near the sea. Pero ang pinili ko, metal roofing, okay? Kasi asphalt shingles, hindi siya ganun kalakas laban sa hangin, okay? Pero magaling siya sa corrosion, okay? Magaling siya sa init. Clay tiles, magaling din siya sa init, no? What about synthetic roofing? Yung definition ng synthetic roofing, the word is rubber or or plastic, no? So, meron ng kogon ngayon, kogon roof, pero hindi pala natural na kogon, okay? Pero ang kalaban talaga dyan, yung araw eh. Pag sabihin mong polymers, plastic, rubber, ang kalaban dyan, araw palagi, no? Kasi habang tumatagal, natutupok na siya, okay? So, sa ganyang usapan, kaya doon ako pumupunta sa metal roofing. Although near the sea ang usapan, ano? Kaya mahirap. And then cost and ability to resist storms are the factors to be considered. Ayan na nga ako. Kaya gusto ko si metal roofing, okay? What about clay tiles, no? So, kasi cost, ability to resist storms, pero ang cost, mahal. Kaya doon ako pumupunta sa metal. So nakikita niyo parang ito class yung analysis na okay si clay tiles sa init, laban sa salt water, kaya niya yung hangin. Okay, pero cost, specific dito cost, no? Okay? Ang metal, lamang siya sa cost, no? The ability to resist storms. Kung tibayan mo yung metal, matibay naman talaga ang metal eh. Okay? Kuha nyo? So may mga ganung factors na maliliit lang ang lamang ng isa, no? Kaya matinding analysis to. Oy, time check, 2 minutes. Yari. 110 lang, hindi 120 pero mukhang bumibilis tayo. No? Mukhang may laban. Okay? 109. Okay, klaro to class ha. When you check out their website, hindi clay tiles, concrete tiles. Yun mismo ang nakasulat, no? Kaya medyo safe tayo dyan as our answer. But again, bumita pa rin kayo sa website ng mga kanina, metal roof, bituminous or asphalt shingles, and then check out also the concrete tiles and clay tiles ng mga roof. Mga tegula kung tawagin natin, no? 110, bitumen-based lightweight roofing and is moderately resistant. Moderately. Ayan. Asphalt shingles yan. Okay? What about onjuline? Itong onjuline, asphalt-based din to, bituminous din siya. Pero corrugated siya. Okay? Because of that, para siyang sheet roofing, and yet, meron siyang mas magaling siya lumaban sa init. Yun yung lamang niya, no? And because it is in that manner, sheet roofing, matibay ang kapit niya in terms of insulation kasi makakarami ka ng kabitan, no? So in that sense, ang sagot ko dito is asphalt shingles as moderately resistant to wind lang. Synthetic roofing, again, napakaano niya, no? Medyo parang bago to ng mga category ng roofing actually. Okay? There! Gusto ko nang tumigil. Okay? 859, saka. Which among the following is the most economical? I will go for long span, Sa simula, gusto ko corrugated metal sheet. Ang kaibahan lang nila, they are both metal sheets. So letter C and letter D, alisin mo na yan sa usapan kasi mahal yan, Hindi yan economical. Pero yung corrugated metal sheet, ang kadalasan na resulta niyan, hindi pa yan napinturahan. So gagastos ka ulit, And then, mas konti yung nako-cover niya dahil corrugated nga eh. So yung coverage niya. And then, dahil meron ka pang end lapping, so kung tutusin, ang suma total, mas mapapagastos ka pa, Ang lamang lang ng corrugated metal sheet is availability. Madali mo siyang bilhin, Okay? Pero in the overall picture, mas economical pa talaga ang long span kung tutusin. Tuha? O sige class. Ayoko na kayo Well, dumating naman ako ng 6:30, So hopefully, mas mapabilis. At saka, syempre, marami pa akong faculty, may mga introduction pa ako kanina. Hopefully, next week, sa continuation natin, wala na akong mga litan-litanya, Ano ako, pare? Okay? So, kilala niyo ako. Hilig ako mag-sermon, Lalo na sa design. Pero this time, we are answering refresher. Okay? So, well, at least nakita-kita tayo muli. Okay? Meron pang design, Meron pa akong refresher. Design this time, So, makikita pa rin tayo. Pero sa January na yun. Pero next week, continues tayo, 17 and 18. Okay? Para tapusin natin to. Alright? Thank you very much, class. Sana hindi kayo nabitin. Pero ganun talaga. Huwag magmadali. Okay? It's gonna be alright. Nan-kuru na isa. Okay? So, kanina, ikigai. Ngayon, nan-kuru na isa. Alright, class. Thank you. I'll see you next